Dāmas un kungi, Andrew Bridžens ir ieradies. Pagaidīsim vēl 2 minūtes. Filips Krūze vēl apšā mūriņā tikko burtiski no lidostas atbrauca. Abi ielidoja no dažādām vietām. Andrew 6 no rīta ar Vaineri, Reis no Stensteds atlidoja, bet tikko Filips no Cīrikas arī ir klāt. Un tad mēs arī sāksim. Un mums šodienas pasākums ir veltīts Pasaules veselības organizācijas jaunajam līgumam, jaunajām briesmām, kā ne tikai te, mēs Latvijā, kas sekojam līdzi, esam satraukušies, bet arī redzam, ka pat Anglijas parlamenta deputāti braukā speciāli pa visu pasauli, tiekās ar opozīciju, lai viņiem palīdzētu stāstīt, ko var darīt, kā pretoties. Un šodien kā reizi tieši Šveices advokāta lekcija prezentācija būs par to, un Andrew papildinās, un tad teikt arī mūs visus motivēs. Prieks redzēt jūs te tik kuplā skaitā. Mums tāda konferencīte, nepavelti, mēs līdz pēdējiem brīdim neziņojām, kur notiks un kā, lai ir dažādi nelabēji, viņam ir liela pieredze, kā notiek, ka izsludina pasākums, kas nav vēlami. Andrew pastāstīja šodien, ka braucām no lidostas, ka viņam Anglijā ir aizliegts jebkuram žurnālistam pat tūmā nofotografēties kopā, kur nu vēl viņu intervēt vai tur citēt, jo lietas, ko viņš runā, nedara esošai varai nevienā valstī. Viņš skaitās ekstremāls, lai gan paskatoties viņa video, tas ir viss tās, ko mēs te pēdējos gadus arī darām. Tā kā nākat iekšā, skatieties, kur ir vietas. Un jums būs iespēja arī uzdot jautājumus. Mums būs nodrošināts tulks kas tulkos visu, ko Andrew un Filips runās angliski, tulkos uzreiz sinhroni pa mikrofonu arī latviski, tā lai visi saprot. Mēs vienā brīdī, es nezinu, Artūrs ir jau palaicis tieši? Jā. Tātad visi, kas grib, var padalīties ar šo te tiešraidi, tur filmēt paralēli, ja grib arī var, bet vieglāk būs vienkārši padalīsies ar Artūru, kurā viņš tur Jaunatviešu? Jā, apvienība Jaunatviešu. Facebookā apvienība Jaunatviešu un TikTokā arī apvienība Jaunatviešu profilos tiek filmēts šīs te pasākums un būs arī ieraksts pēc tam. Un tieši ļoti svarīgi, tāpēc arī mums bija pieaicināt tulku, lai arī video var izplatīt pēc tam Latvijā, lai visiem viss ir saprotams, jo es par šo iniciatīvu uzzināju pagājušā gada nogalē, jo viņi bija bijuši Igaunijā,
Un Igauņi atsūtīja šo te prezentāciju, ko mēs noskatījāmies, par ko viņi runā, un tas likās, kaut kas vispār šokējuši, godīgi, tas, kas tur ir paredzēts. Un mēs nolēmām uzņemt kontaktu un uzaicināt arī uz Latviju. Laiks ir aktuāls, tāpēc, ka šis līgums tiek finalizēts līdz 27. mājām, bet to visu jūs redzēsiet un dzirdēsiet. Tā. I think a few more minutes we'll just wait and I'm going to send him a message that we are ready to go. But it doesn't like to make an end. Or it should be Switch Jums droši vien tad viens mikrofons. Mums jau neliekam. Jā, 2 mikrofonus paralēli. Labdien. Skatīties cilvēkus. Kā viņi var to šie tevi to slēgšu? Viņam Nē, tam iedos. Būs kur ielikt? Tur ir... Varbūt pavisam nedaudziem cilvēkiem vajadzīgs Tas ir durvis vaļā. Tas ir Rudolfa. Aiziešu uz recepciju, ko cilvēks.
It's going to be a long Of course, they tried, they threw me out because they can't get for 18 years, so we threw not vaccines. Before they threw me out, they had a meeting with me and told me they wanted to cover it for another 20 years. They pressed vaccination. I stood up and spoke on that. They said I was speaking rubbish. Conspiracy theory. But they never vaccinated little children after I gave that speech. And they gave a speech on the safety of the boosting. 2 weeks later, they notified people that only the over 75 for the vaccination. Well, it's because it's in the Parliament, it's not important body. Those and they it's like giving evidence in court. And they can argue with the evidence. As Winston Churchill said, the problem with the truth is, you can decry it, you can ridicule it, but at the end of the day, it's still there. There it is. Well, I've had my first parliamentary investigation, standard investigation, to keep me out. I had 14 years, I've never done the investigation. I've had 3. They started doing it, not now, I mean, they just started another investigation.
Nekruzēt, man visi vienlaicīgi versija. Ieliksim Glorijas. Gita mājās ir? Jā, tieši tā. Es izlūku. Man tad baču beigsies ātrāk, nekā mēs sāksim kaut ko darīt. Tā izskatās šobrīd.
Gribēju paprasīt, lai gaisa paliek pa maz. Mēs laikam mēģinām strādāt, lai būs. Droši ņemiet vietas. Tas jau viss atradīt. Bet nekas.
es te sēdēšu, lai es redzu ekrāns, es sadegu. Man galvenais uzmanies ar šito kājiņu. Tā tad baigs sēdēt uzreiz. Dāmas un kungi, vēlreiz esiet sveicināti jaunatiešu organizētajā šajā te pasākumā Starptautiskā konferencē par Pvo Līguma Riskiem, kas mūs un visu pasauli sagaida. Un bez ilgākas kavēšanās es vārdu dodu vispirms Filipam Krūsam, pēc tam runās arī Andrew Bridgens, Anglijas parlamenta deputāts, un Filips ir šveicietis advokāts. Abi divi šodien speciāli aplidojuši, lai pastāstītu savu sakāmo mums. Yes, hello everybody, and thank you very much for this invitation. First, please excuse my apologies. My airplane landed 1 hour ago, and I had to put on my cravat and the suit, and just check my computer. So here I am. Please excuse the waiting time. It was all very tight. It's a very high privilege. It's a high privilege for me to be here, and thank you very much to Rudolf and his team for organizing this important event, because all that Andrew Bridgen and I will be explaining to you will have a direct effect on all of our lives, on your lives as well, and it is our privilege to explain to the best possible extent we can within this brief period of time this afternoon, to explain to you where we can recognize these changes and what exactly will the changes be. Please, translate. Labdien visiem un paldies par uzaicinājumu piedalīties šajā pasākumā. Es vēlos jums atvainoties, ka liku gaidīt. Tas ir tādēļ, ka tikko pirms neilga laika tikai nosēdās man lidmašīna Rīgā un man vajadzēja pārģērbties uzvalkā un sagatavot savu datoru darbam. Bet tā ir liela privilēģija būt šeit, un es vēlos pateikties Rudolfam un viņa komandai par to, ka viņi mums ir norganizējuši šo pasākumu. Šis ir ļoti svarīgs pasākums, un es kopā ar manu kolēģi Andrew jums stāstīsim par lietām, kas tieši ietekmēs jūsu dzīves. Un mēs centīsimies paskaidrot jums pēc iespējas vienkārši un īsos vārdos to tieši kādā veidā tas ietekmēs jūsu dzīves. Yes, now for the timing, please, Rudolf, tell me how much minutes do you give me to explain the problem, the WHO complex? Well, I believe you could speak for hours, but how many you need? You define. No, I can do it in 15 minutes, 10 minutes, in 20 minutes. The more, of course, the better. The best option you think would be suitable? Let's start with 20 minutes, and then we will develop the rest with the questions after the presentation, of course, of Andrew Bridgen. Right? So let's have a try. Tad jautājums Rudolfam bija par to, cik laika ir atvēlēts uzrunai par Pasaules veselības organizāciju un tās līgumu. Un tika panākta vienošanās, ka 20 minūtes būtu optimāls laiks pirmajai uzrunai, kur Filips kopā ar Andrew Bridgenu pastāstīs par šo jautājumu būtību, un pēc tam varēs arī uzdot jautājumus un būs diskusija. Thank you very much also to the translators. Paldies, Dr. So, I try very briefly. I'm a Swiss attorney, tax lawyer,
and working since end 2020 exclusively with the courts together with the purpose to have the corona mandates subject to an independent judicial reassessment. And from that point on, I started focusing on WHO. Tātad ļoti īsi. Es esmu advokāts no Šveices, specializējos nodokļu jautājumos un kopš 2020. gada beigām nodarbojos tikai ar tiesībām, kas ir saistītas ar korona mandātu, lai panāktu neatkarīgu tiesisku izvērtējumu šim mandātam, un tas man ir novedis līdz Pasaules veselības organizācijai. Right. So, if you give me just 3 minutes to explain the topics, what should you take away from this afternoon here in this beautiful city of Riga? And so, within 3 minutes, you should understand that WHO is about to negotiate 2 different new international treaties. Ja man būtu dotas tikai 3 minūtes, lai izskaidrotu jums lietas būtību šajā pēcpusdienā jūsu skaistajā pilsētā Rīgā, tad ko jums vajadzētu atcerēties no šīs 3 minūšu tikšanās? To, ka pašlaik Pasaules veselības organizācija gatavojas veikt pārunas par 2 dažādiem neatkarīgiem līgumiem. Veikt pārunas par 2 neatkarīgiem līgumiem. And the content of these 2 treaties will, number 1, confirm everything that we have experienced as human beings under the rules of our governments upon recommendation of WHO since 2020. Everything of that will be put into formal legal terms. This is the first aspect of the content of these new pandemic treaties. Un kāds tad ir šo 2 līgumu saturs? Pirmkārt, tie apstiprinās to, ko mēs cilvēki esam piedzīvojuši no savām valdībām, sekojot Pasaules veselības organizācijas rekomendācijām kopš 2020. gada, un tam tiks dots formāls tiesisks ietvers. So if you look back into the times beginning 2020, where the World Health Organization declared an health emergency of international concern, a public health emergency of international concern. And when then you saw the recommendations for lockdowns, the recommendations for masks, the recommendations for certificate, the health certificate that became a precondition in most countries for you to be allowed to access the society, perform your profession, and ultimately also this tremendous pressure to get vaccinated with certain specific substances. When you look back to all of that, then you know the future. This is an essential part of these 2 new legal instruments. Tad, ja jūs atceraties 2020. gada sākumu, tad Pasaules veselības organizācija deklarēja starptautisku apdraudējumu sabiedrības veselībai un izteica vairākas rekomendācijas. Tostarp tā dēvēto lockdown, masku valkāšanu, veselības certifikātu ieviešanu, kur vairākās valstīs šis certifikāts kļuva par nosacījumu, lai cilvēks varētu iziet sabiedrībā, piedalīties sabiedriskajā dzīvē, strādāt savā profesijā, un tāpat arī tika uzlikts milzīgs spiediens vakcinēties ar dažādām vielām, līdz šim nepazīstamām, un īsumā tāds būs arī šo 2 pašlaik gatavoto līgumu saturs. Neither the World Health Organization nor its member states tried to do a careful re-examination of the necessity and of
the benefits or of the damages that were ultimately resulting from the recommendations that came from WHO, but instead they increase the speed and the dynamics to grant WHO even more powers on a formal basis of these two new agreements to declare a public health emergency of international concern even earlier and even for a longer period of time, and repeating all of these severe measures and mandates even for a longer period. Ne Pasaules veselības organizācija, ne tās dalību valstis nav rūpīgi pārbaudījuši nepieciešamību šīm rekomendācijām, kas tika ieviestas. Nav pārbaudījuši ne gūtos labumus, ne arī iespējamo kaitējumu no šīm rekomendācijām, bet tā vietā Pasaules veselības organizācija cenšas palielināt ātrumu un dinamiku, lai dotu sev tā kā lielākas pilnvaras uz šo līgumu pamata, deklarēt apdraudējumu sabiedrībai tādā līdzīgā veidā kā iepriekš, bet jau daudz agrāk un uz ilgāku laiku, arī piemērojot visus minētos pasākums uz ilgāku laiku. The second part and the second element of this new WHO regime is mostly to be found in the new pandemic treaty, and it ultimately aims at creating an economy based on rules of monopolies that will allow a certain part of the production, the producers of pharmaceutical products in general to hugely benefit every time when a World Health Organization or an EU will declare a public health emergency. This is a second aspect, an economic aspect that is founded and established in the new pandemic treaty. Un otrs elements jaunajā Pasaules veselības organizācijas režīmā, kas galvenokārt atspoguļots arī jaunajā pandēmijas līgumā, ir tas, ka mērķis ir radīt ekonomiskus priekšnoteikumus, tādu sistēmu, kas balstītos monopolā, proti ļautu farmācijas produktu ražotājiem gūt ārkārtīgi lielu labumu katru reizi, kad tiks izsludināta šāda ārkārtas situācija, kad to izsludinās vai Pasaules veselības organizācija vai apvienotās nācijas. Tātad otrs aspekts šim pandēmijas līgumam būs ekonomiskais. Right. I would like to focus on the first part of this new pandemic WHO regime. And this is mostly governed by the amendments to the international health regulations. The international health regulations are technically speaking an international treaty, but it is subject to very specific rules. For instance, the World Health Organization can make amendments to this international health regulations just by a simple majority within the World Health Organization. A simple majority will be sufficient to make any amendments to the international health regulations being adopted by the World Health Assembly. Es pievērstīšos vairāk pirmajai daļai, un jaunā Pasaules veselības organizācijas līguma rezultātā būs iespējams veikt izmaiņas starptautiskajā veselības regulējumā. Tas tehniski ir starptautisks līgums ar ļoti specifiskiem noteikumiem, un
Pasaules veselības organizācijai ir pilnvaras ar vienkāršu vairākumu organizācijā veikt izmaiņas šajā starptautiskajā regulējumā. And there's a second specialty and characteristics of these international health relations, which makes them a very special international treaty. And that is every change of these, every amendments of them, this IHR, will come into force by way of an automatism, automatically, without any parliamentary debate, without process of ratification, and most significantly, without the population being informed. Un otra tāda īpaša lieta, kas raksturo šo starptautisko veselības regulējumu, un tā ir tāda ļoti īpaša, ja runājot par starptautiskiem līgumiem, proti, ka visas izmaiņas šajā regulējumā stājas spēkā automātiski un nav nepieciešamas ne parlamenta debates, ne lēmumu ratifikācija, ne arī sabiedrības informēšana. And the reason for that is the World Health Organization's constitution. In the World Health Organization's own constitution, Article 21 and 22, it says, we, the World Health Organization, we can give ourselves international health regulations on matters that are just technical aspects, simple standards of minor importance. And so we understand the reason why at the time, 1948, the World Health Organization's member states agreed to giving regulations this very privileged treatment. Because everybody thought these were minor regulations of minor importance, which would not need the democratic debate and democratic confirmation. Un iemesls tam ir Pasaules veselības organizācijas konstitūcija, kuras 21. un 22. pantā ir teikts, mēs, Pasaules veselības organizācija, varam pieņemt lēmumus starptautiskajā veselības regulējumā par dažādiem tehniskiem, proti nesvarīgiem aspektiem. Un mēs saprotam, kāpēc 1948. gadā dalībvalstis piekrita šādam formulējumam, jo runa taču bija par nesvarīgiem lēmumiem, tehniskiem, tādiem, kuriem nav nepieciešams demokrātiskas debates un kuriem nav jābūt pieņemtiem demokrātiskā veidā. Right. And this rule, the basis for this privilege, is found in the World Health Organization's Constitution, Article 21 and 22. Tātad šis noteikums pamats šai privilēģijai ir atrodams Pasaules veselības organizācijas konstitūcijā 21. un 22. pantā. Right. And now I'm going to show you the amendments that will come into place and their effect, and then you can decide for yourself whether we are talking about minor, little amendments, little standards that could be left to the decision of bureaucrats and that could be left without any democratic debate. And you find these changes summarized in this graphic. I will go through and please translate. Tagad es jums parādīšu, kad šīs tik kā nelielās izmaiņas, ja katrā stāsies spēkā, kādas būs sekas, un tad lemiet paši, vai tās tiešām ir mazas izmaiņas, ko var pieņemt birokrāti bez demokrātiskas apspriešanas. Visas paredzētās izmaiņas ir apkopotas manā diagrammā uz ekrāna, un es tās jums arī īsi paskaidrošu. And before I come to this summary, I would like to point out that what I'm going to show you is the result of a careful analysis of the past 2.5 years communications
and drafts from the WHO, but also the result of dozens, if not hundreds, exchanges, communications with other experts worldwide. And of course, I have all the details in my presentation, and usually I show these details to the people if there's more time. And I will leave my presentation with the organizers so that they can provide this evidence to the decision makers of your country, to politicians, but also to media, that they can see I'm not telling here fairy tales. Un pirms pievēršos apkopojumam, es vēlos vērst jūsu uzmanību uz to, ka šie dati, šī informācija ir rezultāts rūpīgai analīzei vairāku gadu garumā, komunikācijās, kur ir analizētas komunikācijas un dokumenti, ko ir izdevusi Pasaules veselības organizācija, kā arī komunikācijās ar ļoti daudziem pasaules ekspertiem. Un manā prezentācijā ir ietverti arī detalizēti dati, un tos es parasti rādu tad, kad ir laiks, bet šoreiz es atstāšu šos slaidus organizatoriem, lai viņi ar tiem var iepazīstināt lēmumu pieņēmējus jūsu valstī, mēdījus un tam līdzīgi, lai tas būtu apliecinājums, ka es nestāstu pasakas. And of course, already here, today, now, I'm also prepared to show you all the evidence right here in, let's say, the second part of this talk we have. I have everything here. I'm prepared to respond to every critical question and to provide you the evidence here if you are interested and if the time allows, of course. Un, protams, arī šodien, šeit un tagad es esmu gatavs jums sniegt pierādījumus. Varbūt otrajā konferences daļā pēc mūsu uzstāšanās es esmu gatavs atbildēt uz kritiskiem jautājumiem, un man ir visa informācija, un tā būs jūsu rīcībā. So, I think before going into any detail, it is important to understand the overall picture, the overall intention that is pursued by the World Health Organization and by most member states. And I captured, or this overall intention is very well captured by this picture. Everybody knows the game of dominoes. And everybody knows the importance of the first domino stone, if it is put together in a row with other domino stones. The specialty here in this picture is that the first domino stone is very small. The last domino stone is so big that it could even crash the Eiffel Tower. This small first domino stone is a simple press conference held by the Director General of the World Health Organization, who will be allowed to whisper a magic word into his microphone. The magic word is public health emergency of international concern. You can't hardly see this little domino stone, as you can't even hardly see any substance in this declaration that the General Director is allowed to send out to the world. But the consequences of this little declaration could not be more far-reaching. The right... Excuse me? Yeah, please. Jā, es tiem, kas varbūt gribētu tulkojumu dzirdēt īsumā. Tātad pirms mēs iedziļināmies detaļās, palūkosimies uz kopainu. Un šī ir kopaina, kas attēlo gan Pvo, Pasaules veselības organizācija, gan arī vairums dalību valstu. Vienkārši tuvāk. Jā, labi. Tātad šajā attēlā jūs redzat domino kauliņus, tie visiem ir pazīstami, bet šajā attēlā jūs redzat domino kauliņus, tie visiem ir pazīstami, bet šajā gadījumā īpašais ir tas, ka pats mazākais kauliņš ir pavisam mazs, un savukārt lielākais ir tik liels, ka varētu apgāzt Eifeļa torni.
Un mazākais kauliņš attēlo preses konferenci, ko sniedz Pasaules veselības organizācijas ģenerāldirektors un paziņo maģiskos vārdus, ka ir iestājies apdraudējums veselības apdraudējums starptautiskā mērogā. Un arī šim preses konference ir tik neliels notikums, ka ļoti maz, kurš par to pat pamana, un arī saturs šajā konferencē ir pavisam nenozīmīgs, taču sekas tam pakāpeniski kļūst grandiozas. So this special competence of the Director General of the World Health Organization to declare a public health emergency of international concern, this in itself is nothing new. That already exists in the already existing international health regulations that were adopted from most countries in the year 2007. And it's in the provision article 12. This, as a principle, is nothing new. Un šī īpašā kompetence, kas ir Pasaules veselības organizācijas ģenerāldirektoram, deklarēt starptautisku veselības apdraudējumu, nav nekas jauns. Tas ir jau iekļauts veselības regulējumā, ko vairums valstu pieņēma 2007. gadā, konkrēti šī regulējuma 12. pantā. In the past, even before 2009, the precondition for declaring a worldwide pandemic was only prevailing when there were many people dying from a severe disease. And already under COVID-19, we have seen that from 30th January 2020 until 5th of May 2023, the Director General have maintained this special legal status of a worldwide pandemic. 30th January 2020 until 5th of May 2023, that's 3 years and 3 months. Jau pirms 2009. Gada pastāvēja nosaukums pasaules pandēmija, un to attiecināja uz gadījumiem, kad ļoti smagi izpaužas infekcioza slimība, kad daudz cilvēki mirst. Un Covid-19 laikā savukārt no 2020. Gada 30. janvāra līdz 2023. Gada 5. maijam Pasaules veselības organizācijas ģenerāldirektors izmantoja šo īpašo juridisko statusu pasaules pandēmija, kas ilga 3 gadus un 3 mēnešus. So already under COVID-19, it was difficult for most people to understand the reason why there was a pandemic. Now, for the future, with the amendments and the new pandemic treaty, there will be literally no standard whatsoever and no need for a justification, a substantial justification in terms of danger for the Director General of the World Health Organization for declaring a public health emergency of international concern. Un jau Covid-19 laikā daudziem cilvēkiem bija grūtības saprast, kāpēc ir pandēmija. Savukārt nākotnē, līdz ar izmaiņām Pandēmijas līgumā, vairs nebūs noteiktu standartu, nebūs vajadzīgs nekāds attaisnojums tam, ka tiešām ir apdraudējums, lai Pasaules veselības organizācijas ģenerāldirektors varētu pasludināt starptautisku veselības apdraudējumu. So the first point I would like you to understand and to take out from this afternoon's talk here is that with the new amended international health regulations, the WHO will have the possibility to declare a worldwide pandemic without sufficient reason
if they just refer to any kind of potential threat, whether it is in the human world, in the world of animals, in the world of the environment, even climate change or CO2 can give a rise and a reason for the director of the WHO to declare a pandemic. Un, es pirmkārt gribu, lai jūs saprastu un pēc šīs tikšanās arī tā kā atcerētos un aiznestu sev līdzi, ka pēc izmaiņām veselības regulējumā Pasaules veselības organizācijai būs tiesības deklarēt pasaules veselības apdraudējumu bez pamatojuma. Ja vien viņi saskatīs potenciālu apdraudējumu vai nu cilvēkiem, vai dzīvniekiem, vai pat klimata pārmaiņu dēļ, CO2 piesārņojumu dēļ, viņiem būs iespēja izsludināt pandēmiju. There is one word that summarizes this new concept. You can Google this word and you find the explanations yourself. And this word, this concept is One Health. You can Google WHO, One Health, and you will find explanations. Actually far-reaching, very far-reaching ideas. Everything and nothing could give rise to a declaration of a pandemic situation in the world. One Health. Un patiesībā ir viens atslēgvārds, kas apkopo šo jēdzienu, un jūs varat paši iegūglēt un Pasaules veselības organizācijas mājaslapā atrast jēdzienu One Health un skaidrojums tam, un jūs redzēsiet, ka tie ir plaši, ka tur ir gan viss, gan reizē nekas, un to var definēt kā pandēmiju. Right. And so, there's more to say, like pathogenic sequencing and so on. But these are technical details. I would like to give you an idea what will be the consequences of such a declaration and what kind of competences will the WHO receive and gain just by way of this declaration. Un būtu te vēl ko teikt par patogēnu sekvencēšanu un tā joprojām, bet es vēlos tikai vērst jūs uzmanību uz ideju, kādas būs sekas, kādas būs Pasaules veselības organizācijas kompetences šajā deklarācijā. And everything I'm going to tell you right now is not only evidenced in the new pandemic treaty, but also in certain regulations of the EU. They anticipate already now that these two pandemic treaties will be concluded in this May this year, and the EU Commission wants to gain the same powers, exactly the same powers for themselves in the region of the EU, for their member states, as I'm now going to explain to you the powers that are and shall be given to the World Health Organization's Director General. Un tas, ko es stāstu, izskan ne tikai jaunajā pandēmijas līgumā, bet arī vairākos Eiropas Savienības regulējumos. Tā kā Eiropas Savienība gatavojas, ka šie divi pandēmijas līgumi tiks slēgti šī gada maijā, un Eiropas Savienības vēlas iegūt tādas pašas pilnvaras, kādas būs Pasaules veselības organizācijai, un es jums tuvāk paskaidrošu, kādas tās būs. And here we go. From the moment on, the World Health Organization declares a public health emergency of international concern, or in parallel, the EU Commission would declare a similar health concern. What would happen? Both of these power levels would have the power, number one,
to censor all information that is not in line with the information, the official information from WHO, respectively from the EU Commission. Censorship. Tātad, kas notiks, kad Pasaules veselības organizācija deklarēs starptautisku veselības apdraudējumu, vai to izdarīs Eiropas komisija, tad abas šīs varas, gan Pasaules veselības organizācija, gan Eiropas komisija cenzēs visu informāciju, kas nebūs oficiālā Pasaules veselības organizācijas vai Eiropas Savienības Eiropas komisijas informācija. This authority, this right, comes together with the right to apply behavioral sciences, which is the science of how to manipulate people with psychological matters into a certain behavior. There's a regulation on WHO's level already from last May that binds member states to apply behavioral sciences manipulation onto their people. Un tiks izmantotas behaviorālās zinātnes, lai manipulētu ar cilvēkiem psiholoģiski, viņus ietekmētu. Tas jau ir izteikts Pasaules veselības organizācijas rekomendācijās pagājušā gada maijā, kur dalībvalstīm tiek ieteikts izmantot behaviorālās zinātnes. And this manipulation has one purpose, one target, and this is to eliminate vaccine hesitancy. Vaccine hesitancy is an official term. It is not a term from conspiracy theorists. You find that in the EU's own documents, official documents, and you find it in WHO's own documents as referred to as one of the most severe threats to humanity. One of the most severe threats to humanity is the vaccine hesitance. Un šīs manipulēšanas mērķis ir mēģināt pārvarēt vakcīnu vilcināšanos, kas ir termins, oficiāls termins, nevis kaut kāda konspiratīva teorija, sazvērstības teorija, bet gan termins, ko lieto gan Eiropas komisija, gan Pvo, kurā šī vakcīnu vilcināšanās, ja vilcināšanās vakcinēties, tas būtu precīzāk, tiek uzskatīta par nopietnu draudu cilvēcei. So, with one sentence, WHO and the EU Commission wants to have the right to manipulate people with monopolized information into fear and into the belief that the only way to be safe is to get vaccinated. The only way to become safe is vaccinated, and manipulate people into the belief that these substances are necessary, effective, and safer. Un PVO kopā ar Eiropas komisiju vēlas izmantot savas tiesības, grib, lai viņiem būtu tiesības manipulēt ar cilvēkiem, lai paturētu sev monopolu informācijas jomā, lai liktu cilvēkiem ticēt, ka drošībā viņi būs tikai tad, ja tiks vakcinēti, un ka vakcīnas ir nepieciešamas, efektīvas un drošas. So this is the first point, monopoly of information and censorship, which even prevails throughout all the time, not only throughout pandemic periods. Tātad šis bija pirmais punkts – monopols informācijas jomā un cenzūra, kas tiek īstenoti ne tikai pandēmijas laikā, bet visu laiku. We believe that we are all democracies in this western part of the world. The most important founding principle
for every democracy is free information, free speech, the competition of ideas. This is the precondition not only for democracy, it's a precondition for functioning science. It's a precondition of a functioning judicial system. And this shall be now heavily come under fire and under control of our global health organization, WHO, and parallel of the EU Commission. Un mēs visi uzskatām, ka dzīvojam demokrātijās, tā kā esam rietumu valsts, kā rietumu pasaulē, tā tie ir domāts, un demokrātijā ārkārtīgi svarīgas ir informācijas brīvība, vārda brīvība un arī ideju konkurence. Tas ir mūsu priekšstats par demokrātiju, bet arī tas ir nepieciešams, lai varētu funkcionēt zinātne un tieslietas. Un savukārt Pasaules veselības organizācija kopā ar Eiropu vai paralēli ar Eiropas komisiju to tagad apdraud. So this first point should immediately trigger a reflex from everybody, in particular from journalists and politicians, and every provision that provides the power to a global organization to control information, or to a European organization, European community, the European Commission to control information. This in itself is evidence of an authoritarian project, of an authoritarian approach, and must be rejected because this kills our democracy. It kills science. And this is in these agreements. And this is also in the regulations of the EU. And in many papers also of the United Nations, and in many papers of the World Economic Forum as the solution number one to fight what they call infodemics. Because they say wrong information or too much information is as dangerous as a virus itself. Šim pirmajam punktam uzreiz vajadzētu raisīt tādas domas un reakciju pilnīgi visos, bet jo īpaši žurnālistos un politiķos, jo jebkurš regulējums, kas piešķir pilnvaras globālajai organizācijai vai Eiropas organizācijai vai Eiropas kopienai kontrolēt informāciju, liecina par autoritāru projektu, par autoritāru pieeju, un vajadzētu no tā atteikties, jo tas nogalina demokrātiju. Un tas, ka Eiropas Savienības regulējumos un dokumentos, tāpat arī apvienoto nāciju dokumentos, tiek atbalstīta šī ideja, jo tiek uzskatīts, ka tāda nevajadzīgā informācija vai nepatiesa informācija ir tikpat bīstama kā vīrus. Now we come to the bigger domino stones. The next domino stones are the right to issue recommendations, and this right to issue recommendations is not a new thing, but the status, the legal status of these recommendations will become much more binding than they were before. We are talking about recommendations for lockdown, for certificates, and recommendations, of course, also for vaccination with specific substances. Un tagad mēs esam nokļuvuši līdz nākamajiem domino kauliņiem, jau tādiem lielākiem, un tās ir tiesības izsniegt rekomendācijas. Izsniegt rekomendācijas nav nekas jauns, bet tagad šo rekomendāciju juridiskais status, tiesiskais status kļūst saistošāks, daudz saistošāks nekā iepriekš, un tās ir rekomendācijas, palīdzēsiet lockdown, varbūt, es tieši piemirstu lockdown. Mājasēdi. Mājasēdi bija, jā, paldies.
Tāda mājasēde, certifikāti un vakcinācija. Right. And now, and one very important aspect, and this is the link to the bioeconomy part that I mentioned at the beginning. One very important aspect is that there is already regulation in place that from that moment on, the declaration of the public health emergency, there will be a range of new substances being authorized under the title of emergency use authorization, without any testing, without any safety standards whatsoever. Un vēl viens ļoti svarīgs aspekts, tas ir saistīts. Vēl viens ļoti svarīgs aspekts, un tas ir saistīts ar ekonomisko jautājumu, kas tika aplūkots jau iepriekš. Tas ir jauns regulējums attiecībā uz pasaules veselības apdraudējumu. Tātad nākotnē, ja iestāsies pasaules veselības apdraudējums, būs atļauja izmantot jaunas substances vakcinācijai bez izmēģinājuma un bez drošības garantijas. Here we see that it is not about protecting the people against the virus. It's about creating a big business, one of probably the biggest business in human history, allowing producers of specific types of vaccines making astronomous proceeds. Un te mēs redzam, ka mērķis nav pasargāt cilvēkus no vīrusa, bet gan radīt biznesu, tādu milzīgu biznesu, varbūt tādu, kāds pasaulē vēl nav pieredzēts, kura peļņa būtu astronomiskas summas. Because with this declaration of a fake, this is the abrogation, public health emergency of international concern, just with whispering this word into the microphone in Geneva, from that moment on, in many jurisdictions, at least in Europe, in the United States, it would be possible for the governments, for the European Commission, to conclude advance purchase agreements on experimental substances in an astronomous scale and quantity. Tātad tikai ar šo deklarāciju, kas varbūt ir iečukstēta mikrofonā, Ženēvā šī pasaules veselības apdraudējuma deklarēšana tūlīt Ženēvas valdībai, Eiropas komisijai, ASV, citu valstu valdībām būs tiesības slēgt līgumus par eksperimentālu vakcīnu iegādi milzīgos apjomos. So now we take all of this together. With the declaration of a fake, they can just whisper it into the microphone. The European Commission, your government, is represented by European Commission, and other countries by themselves will enter into advance purchase agreements, buy vaccines for the population in never seen before quantities, will then disinform the population that you are under a bio attack. The only way to survive is to take these vaccines. And please. Apkoposim teikto. Tātad tiklīdz stājas spēkā deklarācija par starptautisku apdraudējumu veselībai, tā Eiropas komisija, tad jūsu valdība un citu valstu valdības sāk iepirkt vakcīnas iedzīvotājiem, tādos pilnīgi līdz šim nepieredzētos apjomos, tad dezinformē iedzīvotājus, paziņojot viņiem, ka ir noticis bioloģisks uzbrukums, kurā, lai izdzīvotu, ir nepieciešams vakcinēties. And people will then be forced or coerced or manipulated into taking these substances based on wrong information. They will not be given the correct information that they need to come to the correct decision.
the benefit-risk assessment for themselves. So we call that, they will never come to an informed consent with respect to these experimental substances. Un uz cilvēkiem tiks izdarīts spiediens, viņi tiks manipulēti, lai vakcinētos ar šīm substancēm, ar šīm vielām, pamatojoties uz dezinformāciju, nevis uz tādu pareizu informēšanas veidu, kas būtu ļaut cilvēkiem apsvērt gan priekšrocības, gan riskus, tātad izvērtēt vakcīnas nepieciešamību pašiem, jo viņiem nebūs tā kā informācijas, nebūs tas, kas ir medicīnā termins informētas piekrišanas šajā gadījumā. And since World War II, we have learned the lessons that nobody should be subject to experimental behaviors, experimental substances without his full informed consent, which means without all information about potential risks that are involved with this experiment, and he should be told in the first place that this is an experiment, and number two, without his free consent, without any coercion. And this is not only the key element of the Nuremberg Codex, but this is mandatory international law. Un mēs esam mācījušies no Otrā pasaules kara, mēs tiešām esam guvuši mācību, ka eksperimenti nedrīkst, ne medicīniski eksperimenti, ne zāļu lietošana, ne eksperimentāli nevar tikt veikt bez cilvēka informēšanas par iespējamajiem riskiem. Tāpēc cilvēkam ir arī jāzina pirmkārt, ka tas ir eksperiments, un otrkārt viņam ir jādod sava piekrišana. Un tas ir paredzēts Nīderlandes kodeksā, kas ir starptautiski saistošs likums. And there will be no protection of those people who say we don't want to take these substances because we were not given the right information, because there is no right information available. This information will be forbidden. Any information about risks of these substances will be forbidden. And every information about the true quality and true source of the so-called virus or pathogen will also be forbidden. Un cilvēkiem, kas gribēs iegūt tādu pareizu informāciju, patiesu informāciju, nebūs aizsardzības šajā gadījumā, jo tādas patiesās informācijas nebūs, tā būs aizliegta. Un tāpat arī nebūs informācijas par patieso patogēnu avotu. So we see a violation of some of the most fundamental human rights that were carved into stone after World War II, upon the experiences, one of the most sad experiences humanity has made after these two world wars. This principle, this mandatory internal law, is intended to be put aside by this new pandemic regime without any further protection of the people, true protection against this experiment that is going to be imposed on us on a repeated basis. Šeit tiek pārkāptas cilvēku pamattiesības, tiesības, kas tika cirstas akmenī pēc Otrā pasaules kara, pēc ļoti bēdīgās cilvēces pieredzes divos pasaules karos, tad šobrīd jaunais pandēmijas režīms šīs tiesības pastums malā, un cilvēks būs neaizsargāts un pakļauts daudzkārtējiem eksperimentiem. This is what I wanted to tell you. This is what you should take home. And for every sentence, I have a pile of evidence. I have a pile of evidence, and I have put my words with intention, in a provocative way, because I want to provoke journalists. I want to provoke politicians
to tell me, Cruzy, you're wrong, you're a liar. Okay, let's put on the cameras. Let's discuss in front of the cameras. I show you the evidence. There's nothing wrong with what I've said. And it's only because of matters of time and this little warm room, of course, and respect to you as well, that I do not produce now all this evidence right here in front of you, but most of it, I have even it here on my slides. And this is now where I come to my end, to allow also this. Tas ir tas, ko es jums gribu teikt, un es vēlos, lai jūs paņemtu to sev līdzi, un to gribēju teikt, un katru teikumu es varētu pierādīt, man ir pierādīt kauzi patiesībā katram teikumam. Un es īpaši ar nolūku runāju provokatīvi, lai provocētu žurnālistus un politiķus, lai jūs celtos kājās un teiktu meli, un es tad varētu pierādīt jums, ka tomēr es nerunāju nepatiesību, bet tikai respektējot laiku, kas mums ir ierobežots šo mazo telpu, un aiz cieņas pret jums, es neklāstu visus savus pierādījumus šīs prezentācijas laikā, bet tie ir pieejami manos slaidos. We are going to give away the self-determination of individuals in medical matters, and we are going to give away the self-determination of the people as a whole. We are giving that away to the World Health Organization and to the European Commission. And this is where we all have to resist, and we have to make our politicians to resist. And this is the reason why I came here, and this is the reason why I thank you for coming here and for spreading the message. You can be sure, together with Andrew Bridgen, my friend, we gained our friendship about the last years on this matter here. We have to do this together over the borders of our countries to make this globalist movement stop as people. Thank you very much for your attention. Cilvēkiem, ka vajadzīgs tulkojums. Tā doma, ko paņemt sev līdzi, ir kā cilvēku pašnoteikšanās medicīnas jautājumos un visas cilvēces pašnoteikšanās. Pašlaik mēs atdodam šo pašnoteikšanos Pasaules veselības organizācijai un Eiropas komisijai, un mums tam ir jāpratojas. Un jāpratojas ir politiķiem. Tāpēc es šeit esmu. Paldies jums, kā atnācāt, un šeit es esmu kopā ar Andrew Bridgenu. Mēs esam kļuvuši draugi un pāri robežām, un mūs vieno mūsu kopīgā lieta, lai mēs varētu apturēt šo nākotnes lēmumu. Yes. A question from the audience. Yeah. Can do it now or after? Member of the audience ask a question now? I think afterwards. Pēc otrās Andrew Bridgena uzstāšanās. Ladies and gentlemen, can you hear me at the back without using the microphone? Yeah. So I was going to say, put your hand up if you can't hear me. You get that? Runātājs Translate. jautā, vai var dzirdēt viņu bez mikrofona. Jā, bet man jālieto mikrofons, laikam. Jā, labi. Es turpinu mikrofonu. Okay, my name is Andrew Bridgen. I'm the Member of Parliament for North West Leicestershire. That's right in the very centre of the United Kingdom. Mani sauc, labdien visiem, mani sauc Andrew Bridgens, un es esmu parlamenta loceklis un pārstāvu Ziemeļa Rietumu Leicestershīru, kas ir pašā apvienotās karalistes centrā. North West Leicestershire is my home. It's where I was brought up. The people I represent are the people I have been to school with and I have worked with
all of my life. Ziemeļrietumu Lesteršīra ir manas mājas, tur es esmu uzaudzis, šo vietu es pārstāvu, tur es esmu mācījies skolā un strādājis, pavadījis visu savu dzīvi. I was first elected in 2010 and I took my seat from the Socialist Party, the Labour Party. Pirmoreiz tiku ievēlēta 2010. gadā, pārstāvot sociālistu partiju Leiboristus. And every time I've been re-elected, 4 times, I've increased my majority. And at the last election in 2019, there were 6 candidates on the ballot paper. I got 63% of all the votes. 4 reizes es esmu ticis pārvēlēts un esmu saņēmis arvien vairāk atbalstītāju, arvien vairāk balsu. Un 2019. gadā no 6 kandidātu saraksta es iegūju 63% balsu. And I was thrown out of the Conservative Party, the party that I'd served for decades, last year for speaking out about the safety and efficacy of the vaccines. Un pagājušajā gadā mani izmeta no konservatīvo partijas, kurā es biju darbojies vairākus 10 gadus, par to, ka es runāju par vakcīnu drošību un ētiskumu. And when that happened, the BBC said to me, "Why are you willing to sacrifice your political career on the hill of vaccine harms?" Un tad, kad tas notika, tad BBC man vaicāja, kāpēc, vai jūs gribat upurēt savu politisko karjeru uz vakcīnu nodarīto kaitējumu kalna. And I told the BBC and I told the nation, that's because that's the hill you're killing my people on. Un tad es teicu BBC un savai tautai, ka tāpēc, ka tas ir tas kalns, uz kura jūs nogalināt manu tautu. I've watched the looks on your faces as you've listened to what Philip has got to say, and I can see your concern. And I wish I could stand up here and tell you you've got nothing to worry about, but everything that Philip said to you is in these treaties, these 2 instruments, and there is a huge threat to all of us. Kamēr uzstājās Filips, es vēroju jūsu sejas, un es redzēju raizes jūsu sejās. Un es gribētu, lai es varētu piecelties un teikt, neraizējieties, viss būs labi, bet, diemžēl, es to nevaru, man ir jāapstiprina, ka viss, ko Filips teica, ir patiesība, un ka šie 2 līgumi ir instrumenti, kas dara raizes. Our democracies are under threat as they never have been before. Not just in my country, not just in Europe, but around the whole world. And it's not, this time, it's not President Putin's armies on our borders or President Xi's expansionist ideas. The threat is actually from the corruption and decay of our own institutions. Mūsu demokrātijas šobrīd ir apdraudētas tā kā vēl nekad iepriekš, gan manā valstī, apvienotajā karalistē, gan Eiropā, gan visur pasaulē. Un tas lielākais apdraudējums nav mūsu laiks vai Putina armijas pie robežas, bet gan tā korupcija un tas noriets, varētu teikt, vai sabrukums, kas vērojams mūsu institūcijās. These 2 WHO instruments, the so-called pandemic agreement now, and the amendments to the international health regulations, will usurp power over all the people and completely neutralise the accountability of our own parliaments. Un šie 2 instrumenti, ko izveidoja Pasaules veselības organizācija, Pandēmijas līgums un izmaiņas starptautiskajā veselības regulējumā, līdz ar to atņems pilnvaras mūsu parlamentiem un valdībām. As Philip has explained, the powers that these instruments will give to the Director General of the WHO, an unelected, unaccountable, non-tax-paying, immune from prosecution individual,
giving him ultimate power over all our democracies, what could possibly go wrong? Kā minēja Filips, ja mēs atdodam šīs pilnvaras Pasaules veselības organizācijas ģenerāla direktoram, kas ir nevēlēta persona, kas nevienam neatskaitās, nemaksā nodokļus un nav pakļauta krimināla vajāšanai, tad mēs atdodam šīs pilnvaras viņam, tad kas mums vairs atliek pēc tam? The WHO have not had any review of their recommendations that they made during the COVID-19 pandemic. So sure are they that their recommendations were perfect, and what we've actually experienced has been a litany of disaster and failure for those recommendations being implemented across all of our countries. Pasaules veselības organizācija vēl nav pārskatījusi savas rekomendācijas, ko tā izsniedza Covid-19 laikā. Viņi ir tik pārliecināti, ka viņu rekomendācijas ir bijušas perfektas, bet tas, ko mēs esam pieredzējuši, ir neskaitāmas problēmas, ko šīs rekomendācijas ir radījušas. If the WHO really wanted to prevent the next pandemic, I mean, surely they would have actually carried out a proper investigation as to who funded, who worked on, and which labs created the COVID-19 virus, which was released on the world and caused such devastation. Ja Pasaules veselības organizācija gribētu novērst nākotnes pandēmiju, tad tā noteikti veiktu rūpīgu izmeklēšanu par to, kādās laboratorijās un kādā veidā tika izveidots tas vīrus, kurš izraisīja Covid-19 pandēmiju. The fact that the WHO aren't interested in finding out who created COVID-19 and who released it from the lab is very telling. And if these two instruments go through, there's going to be a lot more of these labs sharing all the pathogens that are found anywhere in the world. Tas fakts, ka Pasaules veselības organizācija neinteresē, kurš ir radījis un kurš ir izplatījis Covid-19 vīrusu, tas jau liecina kaut ko pats par sevi. Un ja tiks pieņemti šie divi instrumenti, tad visā pasaulē būs vēl vairāk tādu laboratoriju, kurās notiks apmaiņa ar vīrusiem. The last 12 months, there were over 300 documented accidental releases and infections from biolabs just in the United States. I mean, clearly, these recommendations go through, and we have to share all these pathogens with all the countries of the world. There'll be more biolabs and more scope for the release of very harmful pathogens. Pēdējā gada laikā ir dokumentēti vairāk nekā 300 tādu vīrusu, patogēnu, tas nebija tikai vīrus, patogēnu, tādas neplānotas izvešanas vai iznešanas ārpus biolaboratorijām Amerikas Savienotajās valstīs, un var paredzēt, ka ja stāsies spēkā šie divi instrumenti, šie divi līgumi, un tad Pasaules veselības organizācijas rekomendāciju rezultātā šādu laboratoriju būs visā pasaulē vēl vairāk. The WHO, as Philip has pointed out, wants a monopoly of control of world health. Pasaules veselības organizācija, kā jau Filips minēja, vēlas monopolu pasaules veselības kontrolē. Can you imagine how ludicrous that is? One solution fits the whole world, regardless of geography, history, customs, and whether you're in the north or southern hemisphere, which your experience of a respiratory virus will be completely different. Un vai jūs spējat aptvert, cik tas ir smieklīgi, ka viens risinājums tagad būs noderīgs visai pasaulē, kur ir visdažādākie ģeogrāfiskie, vēsturiskie, kultūras apstākļi, kur ir ziemeļi un dienvidi, kur respiratorās slimības izpaužas dažādi un tiek dažādi ārstētas. From human experience, we know that monopolies
are not really very successful. Competition, different solutions, that is desirable. If there were only one car that was available in the world, does any of you think it would be the best car we could possibly build? Cilvēces pieredze liecina, ka monopoli nav pārāk veiksmīgi vai sekmīgi, un konkurence ir vēlama. Ja pasaulē, piemēram, būtu tikai viena veida automašīna, kā jums šķiet, vai tā būtu pat labākā automašīna, kāda iespēja? The WHO is part of the United Nations, and I think all 196 member states of the UN are members of the WHO, except for Liechtenstein and the Holy See. The Vatican. Tad Pasaules veselības organizācija ir apvienoto nāciju sastāvā, un no visām 196 apvienoto nāciju dalību valstīm vairums ir arī Pasaules veselības organizācijas dalību valstis, Liechtensteina un Vatikāna. But the WHO is not funded significantly any longer by its member states that it will seek to control with these new regulations. Is funded? It's not funded. Pašlaik Pasaules veselības organizāciju vairs lielā mērā nefinansē šīs visas dalību valstis, un tādēļ tā mēģina kā ar jaunajiem regulējumiem iegūt lielāku kontroli pār dalību valstīm. 86% of the funding of the WHO is by voluntary funding, and often by organisations who would seek to have a very strong interest, or funded by the same people who have made a lot of money out of these new experimental mRNA vaccines. Jo 84 līdz 86% no Pasaules veselības organizācijas finansējuma veido brīvprātīgs finansējums, kas nāk no organizācijām, kam ir pašām savas spēcīgas intereses, vai arī no tām organizācijām un personām, kas ir guvušas ļoti lielus ienākumus tieši šo nepārbaudīto vakcīnu ražošanā un pārdošanā. So if the elected officials in your country, or the elected officials in my country, sign up to these two instruments, we're giving away sovereignty to an unaccountable, unelected, non-tax-paying, immune from prosecution organisation which is actually under the financial control of third parties. This is very dangerous. Līdz ar to, ja amatpersonas manā valstī vai jūsu valstī paraksta šos divus instrumentus, līgumus, tad mūsu veselība nonāk tādas organizācijas rokās, kas ir bezatbildīgi, ņemot vērā tos visu raksturotāju lielumus, kas tika minēti iepriekš, un bez tam, kuru kontrolē finansiāli trešās puses, kas atrodas finansiāli trešo pušu kontrolē. Tas ir apdraudējums. All the Director General of the WHO has to do, as Philippa said, is announce a public health emergency of international concern, and he will take powers over all of our nations immediately. Pasaules veselības organizācijas ģenerāldirektoram ir tikai jāizziņo pasaules mēroga veselības apdraudējums, un tas viņš tūlīt pārņems kontroli pār mūsu visu nācijām. He'll have powers over all the levers of our governments, all private businesses, all third sector charities as well. And it's the One Health policy which they're bringing in, which means that health affects every part of our lives, which then gives the WHO control over every aspect of our lives. Viņi kontrolēs Pasaules veselības organizāciju, tad pārņems kontroli par mūsu valstu vadītājiem, valdību vadītājiem, par privāto biznesu, par nevalstiskajām organizācijām, jo veselība ir joma, kas ietekmē visas pārējās mūsu dzīves jomas, tātad Pasaules veselības organizācija pārņems kontroli pār visu mūsu dzīvi.
these two instruments and the public health emergency of international concern, it widens the scope of issues that the Director General can call these international emergencies. It can be for a human pathogen, an animal pathogen, or some perceived threat to our environment anywhere in the world, or the risk of any of those things. Un šie divi instrumenti, kas ļauj izziņot globālu veselības apdraudējumu, tagad jaunajā redakcijā paplašinās šo kontrolas jomu vai gadījumu jomu, kur būs iespējams izziņot šo pandēmiju cilvēka vai dzīvnieka patogēna gadījumā, arī vides apdraudējuma gadījumā, vai ja tiek uzskatīts, ka pastāv vides apdraudējums, vai arī, ja pastāv risks šiem apdraudējumiem. I'm afraid the WHO instruments, the Pandemic Agreement and the amendments to the International Health Organization join an ever-lengthening list of things which you don't see or read about in your or my mainstream media, with vaccine harms, excess deaths and everything else. Un baidos, ka attiecībā uz šiem diviem PVO instrumentiem, pandēmijas līguma un labojumiem veselības, starptautiskajā veselības regulējumā, tur ir daudzas detaļas, ko neuzsver un par kuriem neklāsta jūsu mēdī, un tie ir saistīti ar apdraudējumiem, ko rada vakcīnas. Nobody wants to talk about it in the British Parliament. We've only had 2 debates, and both of those came because of public petitions of over 100,000 electors signing public petitions for us to have a debate on each one of the instruments, which under our parliamentary rules they have to be considered if there's that level of public interest. But there is no interest amongst the elected representatives. Un par šiem instrumentiem nevēlas runāt Britu parlaments. Līdz šim ir bijušas tikai 2 debates, un tās notika pēc sabiedrības pieprasījuma, kad sabiedrība parakstīja petīciju, un ja to parakstā, šo spiedienu uzliek vairāk nekā 100,000 vēlētāju, tad parlamentam ir jānotur debates. Un tika noturēts debates par šiem 2 instrumentiem, bet paši vēlētie pārstāvi neizrāda interesi par tiem. A third debate reached 100,000 threshold, which should normally trigger a parliamentary debate, but the motion was that we should, in the UK, leave our membership of the WHO, given the risks of these instruments and the impingement of our sovereignty. And it will come as no surprise to you that my parliament refused to actually even have that debate, despite the fact that it had reached the threshold. Savukārt, trešās debates, tām tika sasniegts vajadzīgais slieksnis, 100,000 cilvēku pieprasījums, bet šeit tika pieprasīts, lai apvienotā karaliste, ņemot vērā šo 2 instrumentu apdraudējumu, izstātos no Pasaules veselības organizācijas. Tāpēc jums nebūs nekāds pārsteigums, ka parlaments atteicās noturēt šīs debates, kaut arī tika izpildīta prasība attiecībā uz cilvēku skaitu uz pieprasību. And my message to all elected politicians around the world is that if you agree to these 2 instruments going forward, you will be betraying your own people, the people who put their trust in you to stand up in your elected assemblies and to represent the best interests of your people. It will be a betrayal of the democratic system, and we will be bringing in, by the back door, a world government. Un es vēlos, lai visi vēlētie politiķi saprastu, ka ja viņi piekritīs šiem 2 instrumentiem, tad viņi nodos savu tautu, kas ir viņiem uzticējusies, kas viņiem ir uzticējusi būt pārstāvēt viņus,
ka viņi arī nodos demokrātiju savās valstīs un tas novedīs pie tādas pasaules valdības. The Director General of the WHO not only has the power to declare the beginning of a public health emergency of international concern, he also decides how long it will last for. And I put it to you that once they've taken these huge powers over the whole world, that it'll be a very long time before those powers are ever, if ever, are returned to our own sovereign parliaments. Pasaules veselības organizācijas ģenerāldirektoram ir pilnvaru ne tikai izsludināt globālo veselības apdraudējumu, bet arī noteikt, uz cik ilgu laiku šis apdraudējums pastāvēs. Un es jums varu garantēt, ka ja reiz šis apdraudējums tiks izsludināts, tad viņi centīsies, lai tas paliktu spēkā pēc iespējas ilgāk. I wish what I was telling you wasn't the truth, but it is 100% the truth. And as Winston Churchill said, with regards to the truth, they can criticise it, they can deride it, but ultimately, there it is. Un es gribētu, lai viss, ko es jums teicu, nebūtu patiesība, bet, diemžēl, tas ir 100% patiesība, un, kā teica Winstons Churchills, var kritizēt, noliegt patiesību, taču gala beigās te nu tā ir. I was one of the leaders of the Leave campaign in the UK to leave the European Union. I am shocked. Supposedly we left the European Union. The powers that my parliament are looking to give away to the WHO make being in the European Union look like a democratic paradise compared to these two instruments, and the powers, the dictatorial powers, will be giving effectively to one man. Savulaik es vadīju kampaņu par apvienotās karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības, un man tas ir šoks, ka mana valdība šobrīd piešķir tādas pilnvaras Pasaules veselības organizācijai, ka salīdzinājumā ar to Eiropas Savienība tagad šķiet kā demokrātiska paradīze. In my own country, I think many people have taken democracy, freedom, human rights for granted. Es domāju, ka manā valstī daudzi cilvēki jau ir sākuši uzskatīt brīvību, demokrātiju, cilvēktiesības kā pašsaprotams. My people don't think they could ever be taken away. They think they are their birthright. But I'm equally shocked that people in Eastern Europe who have lived under tyranny in living memory would acquiesce to these two instruments without dissent. Un cilvēki manā valstī domā, ka viņiem neviens neatņem šīs brīvības, ka tās ir viņu tiesības tā kā kopš piedzimšanas. Un, savukārt, es esmu šokēts par to, ka Austrumeiropā, kur cilvēki ir pieredzējuši tirāniju, viņi arī ir ar mieru pakļauties, tik viegli pakļauties šiem diviem instrumentiem. So, in conclusion, we have to stand up for our human rights and for the human rights of future generations, whose voices of thanks we will never hear. But we have to do it for our children. Thank you very much for listening to me. Tiem, kas klausās tulkojumu, tātad nobeigumā es iestājos par mūsu visu cilvēktiesībām un arī par mūsu nākamās paaudzes cilvēktiesībām. Mēs nepieredzēsim to, kā viņi mums saka paldies, bet mums tas ir jādara viņu dēļ. Ir iespēja uzdot jautājumus arī latviešu valodā, es pārtulkošu jautājumu, ja vajadzēs, un arī atbildu. I have a question. Jā, mikrofonu jautājumiem, jā.
Hello, I have a question regarding this. How the amount of the vote, because you know about at the WHO, because about half a year before there was a similar vote, and in this case this tyranny did not get through. There were certain countries as Russia and African countries and others who opposed, and so they could not push it through. I don't remember exactly when it was about more than a year ago. So this gives a little hope. And what has changed since, and what is your assumption of how the vote will be there? How many percent one or other? Yeah. Well, Philip's got all the dates, and May this year is absolutely crucial. But what I'll tell you is, in questions in my parliament, we will have to have a vote of both houses, the upper and lower house, on the new treaty, the pandemic agreement. But my parliament is judging the huge changes to the amendments to the international health regulations as only the amendments to a treaty, and they're not even planning on having a debate or a vote on the amendments to the international health regulations. Changes which take out all references to human rights and replace them with a bland statement that they will treat everyone on earth with equity. And I put it to you, if they're dealing with everybody badly, that is still equity. Yeah, es lūdzu, I would like to translate briefly the question and also the answer. Jā. Jautājums bija šāds par balsojumu Pasaules veselības organizācijā par balsu skaitu, jo cik runātājiem, kas uzdeva jautājumu, ir zināms, pirms vairāk nekā pirms gada notika balsojums, kurā izdevās tā kā nepieņemt tādu nevēlamu lēmumu, jo vairākas dalību valstis balsoja pret, tur bija Krievija, vairākas Āfrikas valstis un tam līdzīgi, kas dod mums cerību, ka varbūt varētu arī notikt līdzīgi, ja, bet kas mainījies par to laiku? Un atbilde ir, ka maijā būs ļoti svarīgi, protams, maijā tas balsojums, kāds tas būs, bet, piemēram, apvienotajā karalistē notiek lēmumu pieņemšana gan balsojums gan apakš, gan augšpalātā, un par katru no šiem instrumentiem notiks debates, un tikai tad balsojums, jo Pasaules veselība organizācija grasās veikt šādas grandiozas izmaiņas ar ļoti skaļiem apgalvojumiem, piemēram, ka nodrošinās visu cilvēku vienlīdzību, kas tā kā neizklausās pietiekami pamatoti. Un, jā, kolēģis teica arī, ka Filips sniegs tā kā faktus vairāk. You are asking from which developments we can take some hope. And you referred to the process January 2022, when the United States submitted prematurely a huge set of amendments to the international health regulations to come even faster than now to a huge revision and modification of these international health regulations. Jā, jūsu jautājums bija par to, kā mums būtu cerību, un tas process, uz ko jūs atsaucāties, ir attiecināms uz 2022. Gada 1. janvāri, tās bija Amerikas Savienotās valstis, kas priekšlaicīgi iesniedza priekšlikumu par ļoti daudziem grozījumiem starptautiskajā veselības regulējumā. And as a result, as a consequence, there came a reflex of resistance in the entire world from human rights groups, but also from member states. From member states who said, we have agreed on a certain procedure to amend the international health regulations, so this procedure shall be respected.
Un rezultātā, kā refleks, radās tāda liela pretestība visā pasaulē, pretestība no cilvēktiesību organizācijām, kā arī no pašām dalību valstīm, jo dalību valstis iebilda, tā kā mēs esam vienojušies par to, kādā veidā var tikt izdarīti grozījumi starptautiskajā veselības regulējumā. Mēs vēlamies, lai tiek ievērot šī procedūra. So as a result, all of these proposed amendments proposed by the United States in January 2022 were rejected except for one amendment. Un rezultātā visi ieteikumi, ko bija iesniegušas Amerikas Savienotās valstis 2022. gada janvārī, no tiem visiem atteicās, izņemot vienu. The change that survived, the proposed amendment that survived, referred to the time periods that so far were applicable for any changes to the international health regulations to enter into effect. Un šis grozījums vai šie grozījumi, kas tika pieņemti, attiecās uz laika periodiem, kas tiek piemēroti, lai stātos spēkā izmaiņas starptautiskajā veselības regulējumā. So this period of time for bringing changes into effect was at the time still 2 years, and now, thanks to the intervention of the United States, it has been now changed to just 1 year. 12 months from end of May this year, in case they will be adopted by the World Health Organization. 12 months later, which is the 1st June 2025, any of these amendments will come into effect. Un šis periods, tātad, kad grozījumi var stāties spēkā, kad tiem jāstājas spēkā, iepriekš bija 2 gadi, un tagad pēc ASV prasības tas būs 1 gads, tātad 12 mēneši. Ja tiks parakstīts līgums šī gada maijā, tad Pasaules veselības organizācijas pieņemtie grozījumi stāsies spēkā visā pasaulē 2025. gada jūnijā. But member states can reject these changes. And for rejecting these changes, they have a period of time that before this intervention of the United States was 18 months. Now it's just 10 months. 10 months time for rejection, for the declaration of rejection to any change. And this makes 31st of March 2025, 10 months after end of May this year. Tomēr dalībvalstīm ir iespēja atteikties no pieņemtajiem grozījumiem, un pirms ASV iejaukšanās tie bija 18 mēneši, tātad konkrētā laika periodā var atteikties no, vai deklarēt savu atteikšanos pieņemt grozījumus. Pašlaik tie ir 10 mēneši, tātad līdz 2025. gada 31. martam dalību valstis var deklarēt, ka nepiekrīt grozījumiem. So that was at the time. The member states just said we have to discuss it in a due process. But here we are now, where we take hope from. And we take hope from the fact that the true content of these modifications are so far-reaching. As Andrew Bridgen correctly said, they are so profound that it will amount to a treason if member states would transfer our self-determination as individuals and the self-determination and the sovereignty of our countries to a globalist and privately funded international organization. Tā tas bija. Tātad, kad 22. gadā Pvo dalību valstis pieprasīja, ka ir jāievēro apspriešanas procedūra. Bet kas mums dod cerību tagad? Tagad mums ir cerība tajā, kā minēja Andrew Bridgens, ka sekas šiem grozījumiem pēc to stāšanās spēkā būs tik dziļas
un tālējošas, ka to var uzskatīt par valsts nodevību, ka valstis atdos savas pašnoteikšanās tiesības, gan valstu, gan arī savu pilsoņu individu pašnoteikšanās tiesības, varētu teikt privātai organizācijai. Our only chance is to make this point well understood. That politicians, that the governments have absolutely not our vote, not our trust for concluding these agreements, and they are even not entitled to do so by our own constitutions, because our constitutions do not allow to give away the self-determination of people and to give away the self-determination of the entire country. This is impossible to be done. This is totally unconstitutional. And if we make this message understood, there's the hope. Šī ir mūsu vienīgā iespēja to izskaidrot politiķiem un valdībām, ka mēs viņiem neuzticam parakstīt šo līgumu, jo tas ir pret mūsu konstitūciju. Tā kā mūsu konstitūcijās ir paredzēta pašnoteikšanās. Un ja mēs atdodam valsts pašnoteikšanos un individu pašnoteikšanos, tad tas ir nekonstitucionāli. Un tas mums dod cerību, ja mums izdosies to izskaidrot. And I just would like to emphasize once more that if these two instruments go through, there isn't a court in the world where you, me, or anyone else in the world can take the Director General to hold him to account for anything, however unreasonable he does. Because that court does not exist. Correct. Thank you. Es vēlos vēlreiz uzsvērt, ka ja šie instrumenti tiks pieņemti, tad neviena pasaules tiesa, es uzsveru vēlreiz, nebūs tādas tiesas pasaulē, kurā varēs iesūdzēt Pasaules veselības organizācijas ģenerāldirektoru par sev vai valstī nodarīto kaitējumu. Jo šādas tiesas nav. And of course it must be added that we will not be in the position to take these powers back. It would need a long process of Brexit-like WHO exit, a long painful process of electing new members of parliament, of electing new government, and then maybe sometimes in the future, 10 years, maybe 20 years, this would come to a rejection and to reverse these two new agreements. This we must also bear in mind. Thank you. Un vēl ir jāpiebilst, ka šīs pilnvaras, kas tiks piešķirtas PVO, nevarēs atņemt. Tāpat kā tur būs vajadzīgs tāds process kā Brexit, piemēram, to varētu saukt par PVO exitu vai iziešanu no PVO. Tas būs sāpīgs un ilgstošs process, kā Brexit gadījumā bija jāievēl pilnīgi jauns parlaments un ļoti lielas izmaiņas vajadzīgas, un varbūt 10 vai 20 gadu laikā izdosies atteikties no šiem PVO līgumiem. Bet jā, es gribēju, lai tas ir saprotams, ka nevarēs tik viegli tos atcelt. Ko mums vajadzētu darīt, kā to varam? What should we do? What should we do? Well, these two instruments and the plans of the globalists and the interested parties in taking this massive power grab, it's a trap. It's a trap that will take away our democracy, our freedom and our human rights. And not just ours, but future generations unborn. And like any trap, it's much better if we don't go in the trap than if we try and get out of the trap when we find that we're in there. That's what we've got to do. We've got to stop it now. And that's going to have to be people pressurising your elected representatives that they do not have the mandate to give these powers away. You pressurize? Šie divi instrumenti, to plāns ir globālistiem pārņemt varu, un tas ir slasts.
kas iznīcinās demokrātiju un cilvēku tiesības. Un ar katru slazdu mums nevajag iet tajā slazdā taisni iekšā, bet ir jāmēģina izvairīties no tā. Un var mēģināt izvairīties, mēģinot apturēt šo procesu. Ir jāuzliek spiediens saviem politiķiem, saviem vēlētajiem pārstāvjiem, lai viņi rīkojas un nepieļauj to. This is absolutely correct, what Andrew Bridgen just said. And you are asking, how do we do that? You put on pressure as much as you can, as you just start today with this event, so well organized by Rudolph's. You put on pressure, the maximum pressure you could possibly put on your politicians and also on your media guys. And make sure they are about to report about it. And that they are going to allow a public debate to happen. With sure, one from or two from our side. And to bring this to the attention of the people. Because everybody who will understand what's here at stake would immediately say, no, please, this is not what we are going to consent for. This is not what we are going to do. So the maximum pressure that allows your legal system. Put all your energy into it. Pilnīgi pareizi, es piekrītu Andrew Bridgenam, un jūs jautājat, kā mums rīkoties, un es arī varu tikai atkārtot, uzlikt pēc iespējas lielāku spiedienu. Tā kā šodien, tādos pasākumos, kā šodien, ko organizēja Rudolfs, bet arī maksimāli uzliekot spiedienu politiķiem, mēdījiem, lai viņi raksta par šiem jautājumiem, lai notiek sabiedrībā debates, kur piedalās abas puses, var teikt, kur var dzirdēt dažādus viedokļus, jo, ja kāds sapratīs, ko tas patiesībā nozīmē, tad noteikti teiks tam nē un mēģinās apturēt. Bet jums ir jāizmanto maksimālais jūsu tiesiskajā sistēmā, jūsu likumos iespējamais spiediens. And I would say what else we can do is that no is a very small word. But enough people around the world say it will have a huge resonance and a huge meaning. And at the end of the day, these are draconian measures, these are taking away your freedoms, your sovereignty, your human rights, and we're not going to comply with that. That is an unbelievably bad world for us to live in, and we cannot inflict that on future generations. Un ko vēl var darīt? Es teiktu, nē, ir mazs vārdiņš, bet ja ļoti daudz cilvēku pasaulē pateiks šo vārdu, tad tam būs ietekme. Jo gala beigās tas ir par jums, ka šie drakoniskie pasākumi apdraud jūsu tiesības un arī nākamo pauģu tiesības, un to nedrīkst pieļaut. Es pirmkārt gribēju pateikt lielu paldies par šo izsmeļošo informāciju, ļoti noderīgo, un arī par drosmu runāt. Jautājums būs tāds, tā kā mūs te kaisa visu laiku no gaisa, ko mēs varētu darīt, kā ietekmēt šo procesu? Kaisa, ko lūdzu? Himtrēli, jā. Jā, Himtrēli. nevar vēl te kaisa. Okay, first of all, thank you very much for this very informative presentation, the meeting, and also thank you for your coverage. And I have a question about what we could do about the chemtrail, which is being sifted over our head, above our heads all the time. Well, we're talking about something which a few years ago I would have discounted as being impossible, but now we know how it exists, the technology does exist, and I know a lot of people in my country are concerned about this issue. What we need is, we need transparency and honesty from all of our governments on these issues. I've concentrated on the vaccine harms and the excess deaths, where we're all being misled over the safety and efficacy of those experimental vaccines. And on that issue, I think we're going to win. And unfortunately, because in highly vaccinated countries,
very sadly, the death rates are so excessive that they just can't hide the bodies. But when you've been lied to by your own government and misled by your statisticians, anything is possible. And do you think that's the only thing they're lying to us about? I just want to ask Tā, jā, pirms 5 gadiem kāds man būtu izteicis šo jautājumu, es varbūt šaubītos par to, bet pašlaik man jāatzīst, ka ģeoinženierija pastāv un daudz cilvēku apvienotajā karalistē arī šo problēmu, ko jūs minējāt, uzskata par apdraudējumu. Un es personiski vairāk pievēršos vakcīnu radītajiem apdraudējumiem, tā kā cilvēkus tiešām ir apdraudējušas un radījušas viņiem problēmas, tādas nepārbaudītas vakcīnas. Un ļoti, mēs varam redzēt, ka valstīs, kur notikusi plaša vakcinācija, ir ļoti palielinājusies cilvēku mirstība, un to ir pat grūti noslēpt šīm valstīm. Un mēs varam pieņemt, ka ja valstis mums melo un slēp patiesību kādā vienā jautājumā, tad viss ir iespējams, ka ir vēl arī citas lietas, ko valstis mums nesaka. I just want to add, in the same direction as Andrew just said, that this entire WHO complex and scandal is so mature, so well researched, so well put on the table now, that this is the reason why the two of us, we focus on this problem here, because we have all the evidence on the table, and the results are most cruel in terms of excess death, excess mortality, and let's not forget about all the sick people who are still alive but suffering from the consequences of these mRNA-based substances. So this is why, personally, I hit my nail here, because we have them here. We have them here. And as also Andrew Christian has correctly said, they have never truly engaged into examining the source, the true source of the problem. Who actually, in which laboratory was it produced, this pathogen with the name SARS-CoV-2? We know it is man-made. It has been produced. It's not from an animal model. And this is all the more so bad because in their own statutory mission, they are clearly bound to pursue the attainment by all peoples of the highest possible level of health. So the real questions lay left open, and the dangers of health, they made bigger. Es vēlos pievienoties kolēģiem, un man jāteic, ka mēs esam pievērsušies šim Pvo skandālam, kas ir jau ļoti nobriedis, izpētīts, par kuru tiešām ir jau ļoti daudz zināms, un tāpēc mēs runājam tieši par to, un mums ir arī jau rezultāti, tā kā fakti un dati, un pievēršoties šim jautājumam, man šķiet, es strādu naglai uz galvas, ka mēs jau varam teikt, tā ir patiesība. Bet, kā Andrew minēja, te ir vēl viena papildus problēma, ko es vēlos minēt valstu sakarā, ka nekad netiek jautāts par iepriekšējās pandēmijas avotu, par vīrusa izcelsmi, kurā tieši laboratorijā tas ir bijis un no kuras tās ir ticis ārā. Jo tagad jau ir zināms, ka tas ir mākslīgi radīts vīrus, ka tas nav, diemžēl, tas nav izcēlies dzīvnieku tirgū, kā iepriekš bija pastāvošā versija. Un Pasaules veselības organizācija ar savu rīcību tagad pārkāpja savas konstitūcijas 1. pantu, kurā ir minēts, ka mērķis ir sasniegt visu tautu visaugstāko iespējamo veselības līmeni. And we must hold them responsible now. And we must hold responsible our governments as well by this mission statement. And this mission statement has in it the obligation to pursue best standards
with best effort. And so this is what we must do to hold them accountable, both the WHO and our governments. And of course, you're right, within this mission statement of physical, mental and social well-being, of course, chemtrail is a topic that should by law already be on the table of the World Health Assembly. So if there are citizens who have the capacity to bring them on the table, even if I had the time, I would do it as well, of course, as one of the many aspects that WHO is not looking after, is not applying best standards. Thank you for your questions. Mums ir jāprasa atbildība mūsu valdībām, jo Pasaules veselības organizācijas misija, šie apgalvojumi, kas ir slaidā, kur ir runāts par to, ka jāmēģina panākt pēc iespējas vislabāko standartu veselības aprūpē, kad jāpieliek vislielākās iespējamās pūles, un mums ir jāprasa gan no veselības organizācijas, gan no mūsu valdībām, lai tiktu ievērots tas, ko veselības organizācija ir apņēmusies. Un attiecībā uz chemtrailu, par ko jūs jautājāt, arī šim jautājumam, ņemot vērā konstitūciju un nevis pirmo pantu, bet virs pirmā panta šo regulējumu, ka veselība ir pilnīga cilvēka fiziskās, garīgās un sociālās labklājības stāvoklis, tad tajā ietilpst arī šis jautājums, un arī par to jau sen būtu vajadzējis runāt Pasaules veselības organizācija, un šim jautājumam būtu vajadzējis būt tās uzmanības lokā, bet diemžēl tas vēl nav. Man ir divi jautājumi, būs uzreiz viens jautājums. There will be two questions. Viens jautājums, cik dalību valstīm ir jānobalso par to, lai PVO tiktu piešķirtas šīs pilnvaras? Un otrs jautājums, ja nebūs pietiekams dalību valstu skaits vai PVO tiem atbildīgajiem, kas pieprasa šo te, vai pret viņiem tiks vērsta krimināla apsūdzība par noziegumu pret cilvēci? Vai būs iespējams to izdarīt? Jā, kas pieprasa, jā. So there are two parts of this question about the vote. If the member states vote in PVO, what is the number of required votes for the documents, for these instruments to be adopted? And number two, supposing that there will be not sufficient number of votes and they will not be passed, then would those individuals who were pursuing the adoption of these two instruments and this treaty and the other instrument, would they be treated by international court for crimes against humanity? So there are two legal instruments, the new pandemic treaty, a fully new agreement, international agreement, that requires 2/3 of the votes of the 194 member states. Tātad ir divi juridiskie instrumenti, šie tiesiskie instrumenti. Viens ir jaunais veselības aprūpes līgums, kurā pieņemšanai ir vajadzīgas 2/3 no dalību valstu balsīm. Whereas for the amendments of the international health regulations to be adopted by the World Health Organization, it takes just 51%, simple majority. Savukārt par grozījumiem Starptautiskās veselības aprūpes likumā ir vajadzīgs vienkārši balsu vairākums 51%. You are asking about criminal liability. Here we are talking about the political process that is pushed ahead. If I would pursue criminal liability in this entire complex, I would look at the actions that have been done in the past already, at crimes that have been done already, committed by WHO's officials.
Attiecībā uz kriminālu atbildību šeit tiek virzīts politisks process, tāpēc, ja mēs runājam par kriminālu atbildību, tad es domāju, būtu jāskatās pagātnē veiktajās darbībās, par kurām ir atbildīgas Pasaules veselības organizācijas amatpersonas tajā laikā. It is, in my view, a crime against humanity to create an information environment which ultimately results in the illusion of a permanent threat. And still today, Dr. Tedros, still today, speaking about the most severe threat to humanity coming by COVID-19, although they know exactly that COVID-19 is not the most severe threat to humanity, and in the same time saying, but the only way out of this threat is if people take the mRNA-based vaccination against COVID-19, that they are safe and effective. This is lying to people and pushing people into a new danger that they would not be under without this WHO disinformation. There's the crime. Mans ieskats ir tāds, ka noziegums pret cilvēci ir radīt tādu informācijas vidi, kurā tiek radīta ilūzija par tādu visaptverošu draudu, visaptverošiem draudiem, kā tas tika izziņots COVID-19 gadījumā, ka tas ir vislielākais apdraudējums cilvēcei, kāds vien ir bijis, kaut arī ziņotāji paši labi zināja, ka tas nav vislielākais apdraudējums cilvēcei. Un arī izziņojot, ka vienīgā izeja no šī apdraudējuma ir vakcīna. Tie bija meli, kas tika stāstīti cilvēkiem un kas tā kā maldināja cilvēkus. Tā bija Pasaules veselības organizācijas dezinformācija. So just to reiterate, I think that our parliaments will have to have a vote on the new treaty, the so-called pandemic agreement. Tātad atkārtošu. Domāju, ka mūsu parlamentos notiks balsojums par šo jauno pandēmijas līgumu. However, with regards to the amendments to the international health regulations, each one of the 194 member states has a delegate there, and they will just be told how to vote without, it's clear they don't want any debate about these issues in any of our public forums. Attiecībā uz grozījumiem veselības regulējumā, tad no visām PVO dalību valstīm būs pārstāvji, kas balsos, un viņi nevēlas darīt zinām, kā viņi balsos, jo viņiem tiks pateikts, kā viņiem jābalso. For those of you who might follow me on social media, you'll know that 4 weeks ago, on Tuesday coming, I wrote to the most important policeman in our country, in my country, in the UK, Sir Mark Rowley, who's the head of the Metropolitan Police. Un, ja jūs sekojat man sociālajos mēdījos, tad pirms dažām nedēļām es rakstīju mūsu policijas spēku vadītājiem, tas ir visā valstī, tā kā augstākajā policijas amatā. I asked him for a meeting for 3 hours with 15 experts in their field, including several professors of oncology and virology and epidemiology. And we were going to give, we often said in the letter that we're going to give evidence of murder, of manslaughter, of conspiracy. I don't know what our world is coming to when a member of parliament can write a letter to the highest ranking policeman, make it public, and not get a response in 4 weeks or any appointment. Un es lūdzu 3 stundu ilgu tikšanos, kurā piedalītos 15 eksperti, to starp onkoloģijas, virusoloģijas, epidemioloģijas profesori un tam līdzīgi, lai informētu viņus, un šai vēstulē es minēju par, ka mums ir pierādījumi par slepkavībām, patiesībā par sazvērestību pret valsti. Un es nezinu, vai ir vēl kāda cita valsts, kurā parlamenta deputāts nosūta amatpersonai vēstuli un 4 nedēļu laikā vēl nav saņēmis atbildi. Tā nosūta atklāti publiski. Somebody's going to have to be held to account for this. When people have said it's safe and effective,
safe means free from the risk of serious harm, injury or death. That is incorrect. I have got a copy of the original, unredacted contract between South Africa and Pfizer. Un ja kādam vajadzēs atbildēt par to, ja kāds cilvēkiem saka, ka tas ir pilnīgi droši un nekaitīgi, jo man ir kopijas komunikācijai starp Pfizer uzņēmumu un Dienvidāfriku. The contract clearly states that Pfizer do not know what the long-term side effects of the treatment is. And it also says in there that they do not know how effective it will be at preventing infection or transmission of COVID-19, and we do know what that is now, it's nil. Tātad šī komunikācija ir komunikācija līgums labojums, ja, un šajā līgumā ir skaidri redzams, ka Pfizer nezina, kādas būs ilgtermiņa blaknes viņu vakcīnām, tāpat arī viņi nevar pateikt, cik efektīvas būs šīs vakcīnas, un šobrīd mēs jau zinām, ka to efektivitāte bija 0. The interesting thing is that the South Africa contract was signed 6 months after the UK contract. The UK contract is not available unredacted. It's all redacted when you get a copy of it. But if the 6 months after the UK signed its contract, Pfizer couldn't guarantee what the side effects are or the effectiveness of the vaccine, I put it to you that they couldn't guarantee any of those things 6 months earlier either. Un interesanti ir tas, ka šis līgums ar Dienvidāfriku un Pfizer tika parakstīts 6 mēnešus pēc tam, kad tika parakstīts tāds pats līgums ar apvienoto karalisti un Pfizer. Un šis līgums ar apvienoto karalisti nav pieejams, bet interesanti, ka ja Pfizer 6 mēnešus vēlāk, ja viņiem nebija zinām šī informācija, tad mēs varam arī secināt, kāda bija situācija 6 mēnešus agrāk, respektīvi tāda pati. So those who push these experimental vaccines, supposed vaccines, as safe and effective, I think are going to have to be held to account around the world. It's a collective madness has taken place across all our so-called countries at the same time. Un tie, kas uzspiež šīs vakcīnas kā drošas un efektīvas, visā pasaulē ir jāsauc pie atbildības. Te varētu uzspiež šīs vakcīnas kā drošas un efektīvas, visā pasaulē ir jāsauc pie atbildības. Te varētu teikt, ka visu pasauli ir pārņēmis kolektīvs neprāts vienlaikus visās valstīs. After any pandemic where you have people sadly passing before their time, who may have lived, elderly and infirm, may have lived for 6 months, 12 months longer, you should have a deficit in deaths, because those who passed, sadly you can only die once. Un parasti pēc pandēmijām, kad diemžēl cilvēki mirst daudz vairāk nekā normālos apstākļos, un īpaši veci cilvēki, kas būtu varējuši vēl padzīvot kādus gadus vai mēnešus, tad pēc šādas pandēmijas vajadzētu būt tā, ka nāves gadījumi ir deficītā, tā kā to ir ļoti maz, tāpēc, ka tik daudz jau ir miruši pandēmijā. We've never had a deficit in excess deaths in the UK. Taču apvienotajā karalistē nekad nebija šāda deficīta. Since the pandemic, we've never had a deficit. Any potential deficit has been filled, and it's been filled by young people and people in the prime of their life. Kopš pandēmijas sākuma apvienotajā karalistē nav bijis mirstības trūkums vai samazināšanās, diemžēl, jo kādu tādu samazināšanos šo starpību ir aizpildījuši jauni cilvēki, kas mirst jauni vai dzīves laukumā. The 50 to 64-year-olds in the UK have been having consistently 13% excess deaths, and I declare an interest. Excuse me, 13 or 30? 13. Yeah.
vecuma grupā no 50 līdz 60 gadiem apvienotajā karalistē šobrīd mirstības pieaugums ir par 13%. And following the lockdowns, we've now got 1 million under 25s on the waiting list for mental health support. That's what that's done to them. 1 million. Un savukārt pēc mājasēdes režīma mums ir 1 miljonu jauniešu vecumā līdz 25 gadiem, kas ir piedzīvojuši garīgās veselības problēmas un kam nepieciešama aprūpe vai ārstēšana. And since the experimental vaccine rollout, we've not only got a lot of quantifiable excess deaths, we've also got 700,000 people in the UK more on long-term sick who are too ill to work. That's happened since spring 21. Un kopš eksperimentālo vakcīnu piemērošanas apvienotajā karalistē mums ir pār 700,000 palielinājies to cilvēku skaits, kas ir ilgtermiņa un darbnespējīgi sakarā ar vakcināciju vai vakcinācijas sekām, un tie ir dati no 2021. Gada pavasara. So, ladies and gentlemen, given the butcher's bill of these failed policies, there is going to have to be a reckoning. Dāmas un kungi, ņemot vērā šo, varētu teikt, kā miesnieka sarakstu gandrīz vai, ko ir radījis Pasaules veselības organizācijas piemērotais režīms, ir jārīkojas. And in my view, the punishments are going to have to be very harsh. Or why will the people anywhere around the world ever believe in their healthcare system, their scientists, or their politicians ever again? Manuprāt, sodiem ir jābūt ļoti bargiem, jo kāpēc, lai pasaulē jebkur cilvēki vairs ticētu viņu veselības aprūpes sistēmai, viņu zinātniekiem vai politiķiem. And anyone who aspires to a position of responsibility, trust and power have got to know what will happen to you if you betray the people ever again. Un ikvienam, kas vēlas būt atbildības, uzticības un varas pozīcijā, ir jāapzinās, kas notiks, ja viņi vēl kādreiz melos savai tautai. Paldies! Lielbritānijas parlamenta deputāts izteicās, ka ir tāds cilvēktiesību konvencijas, cilvēktiesības, bet izskatās, ka ne Šveicē, ne Lielbritānijā nemaz nezin, ka Latvijā patreiz varu ir uzurpējuši maz savīgi cilvēciņi, kas ņirgājas gan pa mūsu konstitūciju, gan pa Eiropas cilvēktiesību un pamatbrīvību konvenciju, un pat caur tiesu šeit Latvijā nav pat iespējams pierādīt, ka pie mums tiek pārkāptas visas cilvēktiesības, jo pat tiesneši, es esmu dzirdējis atbildes, ar savu cilvēktiesību konvenciju jūs iesiet uz Briseli. Mums ir ministru kabineta noteikumi. Un kā jūs uz to skatāties, ka mums tādi varas uzurpātori Sauliņa vēl pat kandidē uz Eiropas parlamentu? Vai tad tiešām nav Eiropā nevienas cilvēktiesību organizācijas, kas pievērst uzmanību tam, ka Austrum Eiropā sevišķi Baltijas valstīs nekāda demokrātija no 91. Gada vēl nav sākusies, nekāda cilvēktiesība mums šeit nav. Honourable MP from the UK has been mentioning the human rights and at the same time you may not know in the UK or in Switzerland alike that in Latvia the power has been snatched by a handful of people who are mocking our constitution, who are mocking the European fundamental freedoms,
Even in the court, there is no justice, as in the court we are told that you can go to Brussels with your human rights. We have Cabinet of Ministers regulations here. So how is this possible that such people can be candidates for the European Parliament? They can run for election there, whereas in the Baltic states there is still no democracy since 1991. You are right, sir. We are. There is a mirage of democracy. As Stalin said to Churchill once, "This democracy is all right, but how do you know you're going to win?" Jā, jums taisnība, kungs, tiešām demokrātija ir mirāža, jo Staļins reiz teica Churchillam, jā, demokrātija ir laba lieta, bet kā jūs domājat uzvarēt? In my country, it's no longer the politics of right and left as far as I'm concerned. It's the politics of right and wrong, it's good and evil. And the mirage of vote left, vote right, vote red, vote blue, this is the illusion that the people have any choice, when actually both of those parties are controlled by the same people. Manā valstī vairs nav tāda politiska labējuma vai kreiso, bet es uzskatu, ka tagad ir tikai labie un sliktie. Un tad, kad cilvēki liek balsot vai aicina viņus balsot, tad saka, balsojiet par labējiem vai balsojiet par kreisajiem, bet tā ir tikai ilūzija. Tā ir cilvēka maldināšana, jo patiesībā abas puses bieži vien kontrolē viens un tas pats cilvēks. We need more independent candidates. I'm going to stand as an independent, not in any major party. I think I can win my seat. And I will point out to my people that you can either have a member of parliament who represents you in our parliament in Westminster, or you can have a member of a political party who represents that party in our area. But you can't have both anymore. That's the conclusion I've come to. Un es personīgi domāju, ka vajag neatkarīgs kandidāts, un es esmu neatkarīgs kandidāts. Man ir iespēja tikt ievēlētam, un tikai es saviem vēlētājiem varu skaidri pateikt, ka es varu vai nu pārstāvēt jūs tādu vietēju, vai arī es varu būt parlamentā, bet es nevaru darīt abas lietas vienlaikus. And I want to leave you all this evening with some hope, because wherever there is life and humanity, there is irrepressible hope. Un šodien es gribu, lai jūs aiziet no šejienes ar cerību, jo kur vien ir dzīvība un kur ir cilvēks, tur vienmēr paliek arī cerība. I'm not interested in fighting all of these forces that are against our interests, and we are going to win. However long it takes, we are going to win, I promise you. But I don't want it to ever happen again, and there is a solution, and it's sitting quite close to me. The Swiss direct democracy solution. We need a lot less elected representatives. They need no external interests. We need to sit far less. We need to legislate far less. And everything needs to go to the people in referendums. And that is the way that we give the power back to the people and ensure what's been inflicted upon us all over the world can never happen again. That's the only thing. Es gribu, lai mēs jūs nezaudētu to cerību, jo mēs uzvarēsim, to es zinu, un ja jūs jautājat par risinājumu, tad mēs varam paskatīties tepat blakus Šveicē, kur ir tiešā demokrātija un ir mazāk vēlēšanu, mazāk likumu, bet visu lemj tauta referendumos, un vara ir atdota cilvēkiem, tautai. Un šādā veidā mēs varētu panākt, lai nekad vairs neatkārtotos tas, kas notika nesen. And I might add, absolutely, it takes more democracy in the true sense. More Swiss democracy in the true sense means that people take the right decisions. In Switzerland, we were given the opportunity to vote twice over the COVID-19 law, and only 40% of the people said no to these restrictions.
because they were given their own information and they were under fear. Es vēlos piebilst, ka patiešām demokrātija, tā patiesā demokrātija, kas ir Šveicē, izpaužas tā, ka cilvēki pieņem pareizus lēmumus, tā vajadzētu būt, bet attiecībā uz Covid-19 Šveicē 2 reiz notika balsojums par Covid ierobežojumiem, un tikai 40% iedzīvotāju teica nē paredzētajiem ierobežojumiem, un tas notika tāpēc, ka viņiem nebija pietiekams vai pareizas informācijas. So that means that we as people can only take back power if we make our way through to the right information. And if we don't let the official media form our minds and our values. But we do it for ourselves, together with our best friends, with our families. And we have to challenge the media, we have to challenge the politicians about the truth that they are saying in order to come to the right decisions. Because as I have explained, informed consent requires all the information that is necessary to assess the benefits and the risks. And it requires the freedom to decide about it, which means the absence of pressure, the absence of propaganda, and the absence of fear-mongering. Un mēs kā tauta varam atgūt varu, ja mūsu rīcībā būs pareiza informācija. Ne tā oficiālā informācija, ko piedāvā oficiālie mēdīji. Un kad mēs varēsim izlemt izmantojot pareizu informāciju, ko mēs iesākam ar sevi un arī ar savu ģimeni, ar saviem draugiem. Kad mēs varēsim apstrīdēt to, ko apgalvo mēdīji un politiķi. Kad pastāvēs reāli tas jēdziens informētā piekrišana, kad mums būs tāda pilnīga informācija. Pirmkārt par riskiem, kas ir saistīti ar piedāvājumu, par guvumiem, un vēl turklāt mums būs brīvība izlemt, pašiem pieņemt lēmumu bez spiediena vai iebiedēšanas. And so hope from me comes from the knowledge that we are all humans and we all share the same fragile nature and we cannot afford lies. And what we can do is unite ourselves together. Together now in this crisis to say this magic little word that Andrew just said, no. We say no to these treaties, we say no to WHO, but we say yes to our own self-determination and to our own critical thinking that we perform together. We perform that together over all of the countries during the next months to come, until this nightmare is over. Thank you so much. Jā, tev tulkojums tiem, kas seko tulkojumam, pacietīgi. Cerība man ir tāpēc, ka es zinu, ka mēs visi esam cilvēki. Un cilvēks ir trausls un nevar atļauties melus. Mums ir jāapvienojas krīzē, lai tagad varētu pārvarēt krīzi, mums ir jāsaka maģiskais vārds. Nē, tas mazais vārdiņš, ko minēja Andrew, nē līgumam, nē Pasaules veselības organizācijai, bet jāsaka stingru jā pašnoteikšanās tiesībām, kritiskajai domāšanai, un mums tas ir jādara visiem kopā, lai šis murgs beidzot beigtos. Arī periodā līdz līguma parakstīšanai, līdz minētajam datumam nākamajā gadā. 24. gada 27. maijā. Vai es atvainojos vēlreiz? Šī gada? Nē, nākošā. Jā, correction, I'm sorry. Ļoti tulkojumā. Runāja par 2024. gada. The World Health Assembly's vote will take effect.
the crucial vote of all the member states that we were talking about in the World Health Assembly will take place in the last week of May this year. It was my mistake, I'm sorry. Yeah, okay. I will translate this just to But be it's not the end of the world then. Jā, tātad Filips vēlreiz apstiprina, ka svarīgais balsojums notiks šī gada maijā, bet tas vēl nebūs viss. Because, number one, for the treaty, there must be a ratification process, which means, by definition, what Andrew mentioned, a parliamentary debate of this pandemic treaty. Number one. Tātad pirmkārt, tāpēc nebūs beigas, ka līgumam ir nepieciešams ratifikācijas process un tam ir nepieciešams parlamentāras debatas. And with respect to the amendments to the international health regulations, Nepieciešams parlamentāras debatas. and with respect to the amendments to the international health regulations, we have 10 months after the vote, which means until end of May 2025, to make our government reject these amendments. So by end of May 21st of March is 10 months from end of May, so that makes 31st March 2025 to make our governments reject and to make them understand that these are not just little administrative amendments, not just some medical standards, but suspension of our fundamental founding principles of our constitutions and of our human rights. And therefore they must be rejected. They cannot enter into force. Un otrkārt, attiecībā uz grozījumiem, tāds starptautiskajā veselības regulējumā ir runa par 10 mēnešu periodu, tātad līdz 2015. gada 31. martam valdībām ir iespēja atteikties pieņemt šos grozījumus. Un valdībām ir līdz tam laikam jāsaprot, ka nav runa par kaut kādiem maziņiem tehniskiem grozījumiem, bet runa ir par to, ka notiks atteikšanās no fundamentālām, konstitucionālām un cilvēktiesībām. Tāpēc noteikti ir jāatsakās no šiem grozījumiem. Vai jūs sadarbojaties arī ar kādiem brīvajiem medijiem, piemēram, Šveicē klātē vēgi, lai kaut kā plašākas tautu masas sasniegtu šo informāciju? Do you collaborate with so-called free media in Switzerland to reach wider numbers of people? Yes, of course. Yes, I do cooperate in the way that with every presentation I give, free media are invited to come, and I also give interviews as much as I can. Yeah, specifically about Yes, they are very good. They are very good example, very strong. Jā, jūs minēt, ka klātē veidē ir ļoti labs piemērs, es tiešām sadarbojos ar brīvajiem medijiem un katrā savā prezentācijā es aicinu brīvo mediju pārstāvjus piedalīties un tāpat arī sniedz intervijas. And I would say that although I've done a lot of public speaking in the 14 years I've been an MP, in the last 18 months while I've been exposing the lies over the vaccines and the excess deaths, I've not been used to having this many people hanging around in the audience. Normally when I stand up in my parliament, everyone runs out and they pretend that they haven't heard my speech. Un man jāteic, man ir ievērojama pieredze publiskās uzstāšanās, tā kā es esmu parlamenta deputāts jau 14 gadus, bet pēdējā pusotru gada laikā, kopš es runāju par Covid-19 un vakcīnu tēmu, man reti, kad ir gadījies redzēt tik kuplu klausītāju pulku, jo parasti tiklīdz es sāku par šo tēmu runāt parlamentā, deputāti aizbēg no telpas. So even though my colleagues in the House of Commons don't want to listen to what I've got to say, because it goes out on social media and Parliament TV, tens of millions of people watch my speeches around the world.
Un pat man kolēģi pārstāvju palātā nevēlas būt ar man vienā telpā, tad, kad ir ar manu uzstāšanos filmē televīzija, tāpēc, ka šīs pārraides skatās miljoniem skatītāju visā valstī. 10 miljonu pasaulē. We are watching the end of legacy media because they've devalued themselves by clearly not reporting the truth, and no one's believing them, whether it's the TV channels or the newspapers. Not in my country, and it won't be in your country either. Patiesībā cilvēki vairs netic tiem tādiem oficiāliem mēdījiem, viņi saprot, netic, ka šie mēdīji vēsta patiesību, un tas tā ir ne tikai manā valstī, bet droši vien arī jūsējā. People are increasingly doing their own research and turning to alternative media where they can make their own mind up. Cilvēki arvien vairāk veic pastāvīgus pētījumus un arī pievēršas alternatīvajiem mēdījiem, kur viņi var iegūt patiesāku informāciju. And my own social media footprint, I had it analysed a few weeks ago, and over the last 2 months, my average number of views of material was 20.24 million a week, with 600,000 interactions, that's likes or comments, just on my own social media. There's a huge appetite out there for this. Un tā kā es sekoju savai sociālajai mediju pēdai, savas pēdas nospiedumam sociālajos medijos, tad tikai nesen es esmu konstatējis, ka man ir vairāk nekā 20 miljonu cilvēki ir apmeklējuši, lasījuši manas ievietotos materiālus, un the second part of information was 600,000 direct interactions, comments and likes on my own social media a week. Un tāpat nedēļas laikā es esmu saņēmis 600,000 tādas tiešas miedarbības, vai komentārus, vai jautājumus, vai kaut kādi lasītāji iesaistīšana. Do you have some success in cooperation with another countries' political parties to make some great power? Because New Latvians is one of the most popular now opposition party, but it's real power in Latvia. Yeah, I'm working with people like Christine Anderson and her little group in the European Union. I'm working with the Australian senators who've been very brave and very vocal. And I met with Senator Ron Johnson from the United States. That was a year last December, and we went through everything that's coming out now, but we knew that people weren't ready for it at that stage, and we couldn't say everything we knew about where the virus and the vaccines had come from at that stage. Jautājums bija tāda, vai jūs sadarbojaties ar politiķiem, ar partiju pārstāvjiem citās valstīs, piemēram, Jaunatvieši Latvijā ir opozīcijas partija, bet ļoti ietekmīga un spēcīga. Un atbilde, jā, mums ir šāda veida sadarbība, piemēram, ar Kristīnu Andersoni un viņas grupu Eiropas Savienībā. Man ir bijusi sadarbība arī ar Austrālijas senatoru. Pagājušā gada decembrī tikos ar senatoru Ronu Džonsonu no ASV. Mēs pārunājām tās tēmas, kas tika aplūkotas šodien, bet mēs arī vienojāmies, ka pasaule vēl nav gatava šai informācijai. And it's very much, the threat to our democracy and freedoms, it's a global problem, and it doesn't matter in the globe, where in the globe we break it. If we break it in Australia, that's great. If we break it in America, we break it in the UK, we break it in Latvia, we've broken it, and that will do. We'll fight it everywhere. Šis apdraudējums demokrātijai un brīvībai ir globāla problēma, un nav svarīgi, kur mums izdosies pārlauzt šo apdraudējumu. Tas vienalga būs efektīvi, vai tas būs citā kontinentā vai Eiropā. Mēs cenšamies strādāt visur. Okay, now I'm going to ask the question, okay? We're trying. No, the go 10th on, time. All right, there was a project, the 15-minute cities or 15-minute towns. Would you be so kind to elaborate on that? What is that? Yes,
You better do the translation. Jā, jautājums ir par projektu 15 minūšu pilsētas. Vai jūs varētu pastāstīt par to vairāk? By the way, I really like your chin. It looks like yours. That's fine. Okay, so there've been the plans of the globalists for net zero and to reduce our freedoms and control us. They've brought forward these plans which have never been voted through in my parliament. They've just slipped in under the net zero label. Low traffic neighbourhoods and 15-minute cities or communities. And they'll tell you that the reason for these 15-minute cities is that everyone should have all the amenities you need to conduct your life. The shops, the hospitals, the public amenities, the library, the park, all within 15 minutes of where you live in a big city. Tie ir tādi globālistu plāni un patiesībā visi tiem, kas interesējas par jautājumiem, kā tiek ierobežot, tie mēģinājumi, kā mēģina ierobežot mūsu brīvību, būtu jāzina, ka šie cilvēki šādi iekļuva parlamentā, sludinot tādus projektus kā Net Zero, tā kā nulles līmeņa tīkls vai dzīvojamie rajoni, kuros ir maz transporta, maz satiksmes. Tāpat arī šīs 15 minūšu pilsētas. Tā ir tāda ideja, ka vajadzētu būt tā, ka lielā pilsētā cilvēkam visi nepieciešamie pakalpojumi, tur veikali, skolas darbs un tam līdzīgi, viss atrodas 15 minūšu sasniedzamā attālumā. And what puts the lie to that statement about all these amenities is, if that were the truth, surely the first thing they'd put into urban areas would make sure the parks were there, the sports centres were there. Whereas what they actually do is they put the barriers up to stop you getting out and put the cameras on to fine you for going out of your area without the facilities. And that tells you what it's all about. It's all about control and charging you money. Un, ja mēs paskatāmies realitātē, tad kā izpaužas šis projekts, mēs sagaidītu, ka tagad ikvienam 15 minūšu attālumā tiks ierīkots sporta centrs vai kādi citi vajadzīgie pakalpojumi, bet tā vietā mēs redzam, ka šīs teritorijas tiek ierobežotas, kad visur tiek izliktas kameras, lai kontrolētu cilvēku pārvietošanos. Tā ka patiesībā tas ir vēl viens veids, kā kontrolēt. I've spoken in lots of towns and cities across the UK where these low traffic neighbourhoods and 15-minute communities have been brought in. I haven't found anywhere where there was ever a democratic mandate for them. It is money from central government being given to local government of different colours of politics, but they're all doing it. But there's been a huge backlash in the UK where this has come in, and they've gone too far too fast, and again it's slapped people awake. Es esmu viesojies apvienotajā karalistē daudzās šādās vietās, tādās pilsētās, kā šīs 15 minūšu pilsētas, kur tiek īstenots šis projekts. Un patiesībā nav bijis tāda demokrātiska pieprasījuma šim projektam. To visu organizē centrālā valdība, kas pašvaldībām piešķir zinām finansējumu, lai to varētu īstenot. Un cilvēku reakcija ir negatīva, bet varbūt arī labi, jo cilvēki attopas tagad, kas ir izdarīts. First, I would like to say thank you for coming and sharing for all of us the work you have done. My question is, what is the golden carrot, like for each country, or to get like after the signing the contract? Because I understand the problem. The problem is that always we are having those big labels with small letters. Like to read all those agreements, it requires a lot of time. So, and nobody wants really to read all this, and so that's why the people are lazy, and they are relying on other people what the authorities are telling. So, and this is like a snowball, so people realize. But what is the golden carrot? Thank you.
Tātad jautājumu iztulkoju. Paldies par jūsu ierašanos, par darbu, un jautājums ir par to zelta burkānu, ja pareizi sapratu. Kas ir tas, kas piesaista šajos līgumos, kas piesaista valstis, kāpēc tās parakstītu tādu līgumu? Jo līgumos parasti ir mazi burtiņi, un cilvēki mēdz būt slinki un neizlasa visu, kas tajos ir teikts. Thank you. I think a huge part of your question is the answer, and that's the golden part. And that's the part that I left a little bit out, but I briefly mentioned it. And that's the new pandemic treaty with all its elements that aim to put in place a total universal bioeconomy. A bioeconomy that benefits from this little magic whisper word, public health emergency of international concern, that profits and benefits from then the rights of having contracts being signed for these experimental products in a huge scale, just because supposedly it is emergency. So there's a huge industry interest behind it, an interest of an industry that is already a cartel by today, an interest of an industry that is already a cartel by today, and that has been created in the past 30, 40 years. I recommend as a book from Bobby Kennedy, the latest one, where he has described this big book from Bobby Kennedy, the latest one, where he has described this big industry, how it was funded with taxpayers' money from the United States, and Congress has granted the money for research purposes to ultimately provide biodefense. Jā, liela daļa atbildes jau slēpjas jūsu jautājumā, un tajā daļā vairāk nepievērsos šai tēmai, bet šis jaunais pandēmijas līgums radīs iespēju izveidoties tādai totālai universālai bioekonomikai, kas gūs peļņu no globāla veselības apdraudējuma. Jo iestājoties tam, viņi varēs ražot un pārdot eksperimentālus produktus, tāpēc no industrijas puses, no šīs industrijas puses ir milzīga interese par līgumu, un šī industrija jau tagad darbojas kā kartelis, un par šīs industrijas darbību pēdējo 30 līdz 40 gadu laikā ir rakstījis amerikāņu autors, kur uzvārds ir Kenedijs. Viņa grāmatā ir aprakstīts tas process, kā ASV nodokļu maksātāju nauda tikusi izmantota pētniecībai, lai veidotu bioaizsardzības industriju. So these industries actually have been growing in the past 20 years and gaining a lot of profits, and some of the players have put together their money into philanthropic institutions, and these philanthropic institutions happen to be among the most important sponsors of WHO, as Andrew Richard has already mentioned, and so they are influencing this process right now, because who pays the piper calls the tune, right, Andrew? Yeah. So, I learned that from you. And so you have these driving forces, and when you look at these videos from the conferences of the WHO, you can see that this process is not led by the member states, but it is led and coordinated by the Director General, who has his clear ideas. He, and of course, his experts, who are influenced by those who pay the piper and call the tune. Šī industrija pēdējo 20 gadu laikā ir strauji augusi,
un nesus milzīgu peļņu, kā arī no šīs peļņas ir izveidotas filantropiskas organizācijas, institūcijas, kas savukārt sponsorē Pasaules veselības organizāciju, kā Andrew jau jums minēja. Un līdz ar to Pasaules veselības organizācija iet viņu pavadā, jo, kā mēs teikt, kas maksā, tas pasūta mūziku. Lūk, tādi ir tie virzošie spēki. Un, ja mēs skatāmies video no PVO sanāksmēm, tad mēs redzam, ka tās nevada dalību valstis, bet gan ģenerāldirektors, kam ir ļoti skaidrs viedoklis kopā ar saviem ekspertiem. Un, acīm redzot šo viedokli, viņiem diktē tie, kas maksā par to mūziku. So this golden carrot is represented and can be found in the new pandemic treaty by the word equity. And equity is actually the magic term that serves as the golden carrot to incentivize the countries in believing, yes, we will also benefit from this new pandemic industry, because every country has some producers that produce pandemic products, and so the rest you have already responded and answered, because they are bureaucrats sitting there, they don't understand really what is going on, they are in a very wide belief that this term of equity will also benefit their country and their pandemic producers, and so ultimately they just go there and sign. It has nothing to do with the true interests of the people, it has nothing to do with the true democratic process. Atvainojiet, jā, tulkojums. Jā, šis zelta burkāns pandēmijas līgumā šajā gadījumā, ko jūs minējāt, ir vārds vienlīdzība. Un valstis uzķeras uz šo vārdu, jo tic, ka tad mēs visi gūsim kādu labumu no pandēmijas industrijas. Katrā valstī ir kāds, kas kaut ko ražo pandēmijas industrijai, un pārējo jūs paši saprotat, ka birokrātiskais process, tā kā ietekmēs valdības un kā tiks pieņemts lēmumi, un tas nebūs demokrātiski. I think we need to remember that the current Director General of the WHO, Dr. Tedros Ghebreyesus, he was appointed by an unholy alliance of Bill Gates and the Chinese Communist Party, and my own Parliament at the time of his appointment objected to that appointment. Mums jāatceras, ka pašreizējo PVO ģenerāldirektoru ievēlēja nesvētā trīsvienība, divvienība, Bills Gates un Ķīnas komunistiskā partija, un savukārt manas valsts parlaments bija pret šo kandidatūru. And I think we've got into a situation, I'm a free market capitalist, but when we've got private companies who've got more money and power and lobbying capacity than sovereign nations, we're in very dangerous territory, and that's where we are now. Jā, es personīgi pats esmu brīvā tirgus kapitālismu piekritējis, bet tomēr, ja mums ir uzņēmumi, kas jau var diktēt noteikumus valstu valdībām, tad mēs esam apdraudējuma situācijā. I upset my colleagues in the House of Commons again about a year ago when I said on the media that what you can see happening is proof that in the UK we have the best politicians that money can buy. Un es šokēju savus kolēģus pārstāvju palātā, kad pirms kādu gadu teicu mēdījiem, ka jūs varat šeit redzēt vislabāko pierādījumu, ka mums ir vislabākie politiķi, kādus par naudu var nopirkt. There is the golden carrot, and for various reasons a lot of politicians will hold their nose and vote for something which is not in your interest. And they need to be held to account for that. But there'll also be a stick. These globalist forces, they've got big sticks as well.
And a lot of countries who are heavily indebted I've spoken to a lot of African MPs and said, you know, why do you want to have colonisation again and controlled by these supranational bodies? You got out of all of that. Colonisation again and controlled by these supranational bodies. You got out of all of that. Jā, ir šis zelta burkāns, un es esmu droši, ka būs politiķi, kas balsos, kā angļu valodā aizturējuši degunus, ja, kā tam, kam paši netic, un viņiem būs sava motivācija, kāpēc. Bet ir arī pātaga šajā stāstā, jo ir ļoti daudzas valstis ar parādiem, un es esmu runājis ar daudziem Āfrikas valstu parlamentāriešiem, un jautājis, kāpēc jums būtu jābalso par šādu. So individual politicians will come under a lot of pressure from these very powerful forces, but so will whole parliaments. So countries that are heavily indebted, I'm sure if they said, oh, go on, well, we don't want to sign up to this WHO agreements, they might find that their interest rate on their debt to the IMF or the World Bank will be seen rather less favourably. These are all the tools they will use to coerce reluctant nations, for whatever reason, wherever their weakness is, to sign up for something which is not in their public's interest. But they will use every tool in the box. Gan runa bija ne tikai par pandēmijas līgumu, bet laikam vispār par tādiem divpusējiem neizdevīgiem līgumiem. Un gan individuāli politiķi, gan veseli valstu parlamenti pārāksta tādus neizdevīgus līgumus valstīs, kurās ir lieli ārējie parādi, tāpēc, ka ir iespējams uzlikt spiedienu, ir iespējams viņus ietekmēt, manipulējot ar parādu aizdevumu procentiem, un līdz ar to tiek izmantotas tādas visām valstīm ir atrast tādas vājās vietas, ja, kas tiktu izmantotas, lai panāktu sev vēlamu lēmumu. Jā, man tāds jautājums, lai faktiski dotu definīcijas sev pašam. Es esmu jau noslīdis šajā informācijā, kas te gājis cauri. Un tāpēc es gribētu uzdot tagad tādu muļķīgu pirmklasnieku jautājumu. Covid afēra, šīs vakcīnas, tā bija ekonomiska afēra, vai pasaulē tomēr pastāv kaut kā noziedzīgi slāņi, kas grib iegūt varu noziedzīgā veidā. Tagad tie noziedznieki ir kļuvuši tik bagāti, ka viņiem ir man maz ar savu bagātību. Viņi grib dabūt varu. Tas man ir vajadzīgs, lai pats sev iedot definīciju. Covid pandēmijas afēra, ja? Pareizi saprotu? Vispār, Covid afēra. Well, I'm asking this question to define this for myself, as I've been flooded with so much information, and this may appear to be a childish question, but still I would like to know if this entire COVID affair, you could say, was an economic affair, or was it possibly organized by some organized crime groups, that criminals, now that they have enough money, would also like to take the power in the world? Who was this conducted by? Who is this? So either your business or power as well? I think it's both. I think it's both. What those who would seek to control the world would know is that people who are poor, people who are badly educated, people who are ill, and people who are scared are much easier to control. And you look, everything that's being done across the world is rising energy prices, food prices, and taxes, things you have to pay. They're making people poorer. The vaccines have made, and the pandemics will make people iller. The threats of end of the world due to global warming and wars, they make people more scared. And it's all about compliance then. And people, under all those pressures, people do things which, if they had time to think coolly about it, they would never do. And you're talking to someone who took 2 AstraZeneca vaccines, they're the 2 biggest mistakes
I ever made in my life. They really hurt me. But question is little another. Who is this deep state? You can answer shortly, no, I don't know. But you come from Switzerland and United Kingdom. We are Eastern people, and we want to know who organized this war with civilization, and maybe it's BlackRock, maybe it's all the aristocratic families. It's not an official answer for mass media, it's only personally from us. Jā, es nepagoju iztulkot iepriekšējā atbildi, atvainojiet. Jā, tas ir svarīgi. Jā, un jums pie tā jautātāju vēstures paskaidroju. Tā. Jā, tad atbilde ir abējādi, ja, gan ekonomiskā, gan tā kā kriminālā organizācija, jo acīm redzot ir nodoms iegūt kontroli pār pasauli un vieglāk ir kontrolēt cilvēkus, kas ir nabadzīgi, kas nav tik izglītoti, cilvēkus, kuri baidās no kaut kā. Un tāpēc mēs vērojam pēdējos notikumu lokā tādas parādības kā pārtikas cenu pieaugums, nodokļu pieaugums, šīs vakcīnas un tad ar šo ekonomisko spiedienu cilvēki ir nabadzīgāki, tad ar vakcīnām, ar kariem cilvēki kļūst iebiedēti un tam līdzīgi. Un tad, kad cilvēki ir zem spiediena, tad arī viņi var panākt, ka viņi rīkojas tā, kā viņi normālos apstākļos nekad nerīkotos. Un es pats tam esmu piemērs, jo esmu saņēmis 2 AstraZeneca vakcīnas, kur pašlaik ļoti nožēloju. Teicām tur. I don't know who it is. I think they're above people like Klaus Schwab and Bill Gates. I think they're above, there's a layer above that. But what I will tell you, this is, when I spoke out about the vaccines in my parliament and stopped them vaccinating the small children in the UK parliament, I sat down with the party and spoke to them for an hour and a half. And at the end, they listened to what I've got to say, and they said to me, Andrew, there is currently no political appetite for your views on the vaccines. There probably will be in 20 years' time, and you're probably going to be proven right then. But in the meantime, you need to bear in mind that you're taking on the vested interests of the most powerful people in the world, with all the personal risk for you which that will entail. And I don't think they were joking. Jā, tad uz otru jautājumu. Otrs jautājums īsumā, ja bija turpinot iepriekšējo jautājumu par šo dziļo valsti, kas gan aiz tās slēpjas, kas slēpjas aiz šīs organizācijas. Un Andrew saka, es nezinu, bet tie varētu būt cilvēki, kas ir tādā līmenī kā Bill Gates un vēl līmeni augstāk iespējams, jo es personīgi laikā, kad es runāju par vakcīnām, tika panākts, apvienotajā karalistē tika panākts lēmums izbeigt vakcinēt mazgadīgus bērnus, tad es runāju ar kādu parlamentu pārstāvi un viņš man teica, Andrew, pašlaik trūkst politiskas intereses par taviem uzskatiem attiecībā uz vakcināciju. Varbūt pēc kādiem 20 gadiem varbūt par to būs interese, bet tai pašā laikā es tev vēlos teikt, ka aiz šī jautājuma stāv tik ietekmīgi cilvēki, ka par tālāk par to runāt ir ļoti liels risks. May I also try to respond to your question? I have a very practical approach because we don't have much time and we are not so many people. I ask myself, do I need to have the response to that question in order to defend myself now? Or do I need the response in order to be able to say no to disagreements, to say no to the WHO? I respond to that so precisely because this question comes every time. Most it's
People want really to know. I also. But you know what? When you are under attack right now, do you ask the killer, before you shoot, can you tell me who has paid you? You defend yourself immediately. And I would like to encourage all of you, don't engage too much into these kinds of speculation, because we will never find out anyway who is behind Klaus Schwab and behind the one who is behind Klaus Schwab. And when were they founded in 1700? Freemasonry. You know, it's highly interesting when you have a lot of time sitting behind the chimney and discussing these questions. But now we need to have all men on deck, everybody helping, everybody engaging into strengthening our will of the people to defend ourselves right now with what we have. And this is sufficient. We have evidence of the crime. We have all the figures we need to hold our responsible people and politicians accountable and to say no to this. This is very important. Although I acknowledge, of course, that this question is important, yes, but it's not a precondition for our action. Man ir praktiska pieeja. Es uzskatu, ka mums pašlaik nav daudz laika un mūsu rīcībā arī nav ļoti daudz cilvēku. Un tas, ka mēs zināsim tagad atbildi, vai tas palīdzēs mums aizstāvēt sevi tagad, vai mums ir nepieciešams zināt, kurš slēpjas, aiz jūsu jautājumā, kurš aiz tā visas slēpjas, lai pateiktu līgumam nē, lai pateiktu vakcīnām nē. Es jums atbildēšu ar tādu vienkāršu piemēru. Ja jums uzbrūk slepkava, piemēram, tajā brīdī, vai jūs jautāsiet, slepkavas kungs, bet kurš jūs pasūtīja, man jāzina, kurš gribēja man nogalināt. Es domāju, ka tajā brīdī mēs darbosimies, un pat ja, es domāju, arī uz jūsu jautājumu atbildi mēs varam nekad neuzzināt, bet šobrīd mums arī nav laika par to ilgi gudrot un pārunāt, jo mums ir jārīkojas tieši tagad un jārēģē tūlīt. Un ar to arī ir pietiekami, jo mums ir pietiekami pierādījumu, lai pateiktu nē šīm iniciatīvām, kas šodien tiek pārunātas. Un tai pašā laikā es gribu teikt, ka jūsu jautājums ir svarīgs, bet tas nav priekšnoteikums, lai rīkotos. Es atvainojos, ja es bišķi, ja tā atbildi bija domāt arī man, tad jautājums netika pareizi saprast. Man neinteresēja konkrētās personas. Man interesētu, lai es varētu radīt pats priekš sevi definīciju un pieņemt pareizes lēmumus. Tā būtu tas jāsaka. Well, if you have partly addressed my question as well, then I want to elaborate. Maybe it was slightly misunderstood because I'm not asking for the specific individuals, names of individuals behind this, but rather I want to understand, I want a definition for myself so that I will understand and act accordingly in the future. Es domāju, ka mēs varētu lēnām, zinu, ka jums ir vēl jautājumi? Tur arī jautājumi. We have a couple more questions. I think maybe I'll ask one as well. You mentioned about that we should fight now and put pressure on politicians and so on. I want to give you an example what happened here in Latvia. There was this Istanbul Convention, which is, we also have these subjects that are not only WHO, for example, they are pushing the LGBT propaganda, they are now pushing the green, this green policy that we should build wind parks that will destroy our forests and so on. So that's happening now in Latvia. And about this Istanbul Convention, there were very conservative parties who were even part of the coalition, so-called the bad parties, who pushed the COVID and everything. But they had these Christian values and so on, and they did not want this Istanbul Convention. So what happened in Latvia, they changed the coalition just because of that.
They kicked them out. They kicked 2 parties out. They took 2 other parties, paid them whatever. So the corruption here is so huge that just to get through one convention, they even were ready. The prime minister even stepped down. They replaced him with another one. And this is what's happening. And somebody already mentioned that here the corruption and that there is no human rights. There is no European standard human rights. The government simply does not care what people think, because they control the media, they control police, everything, and they simply are laughing and they don't care. Es varu 2 vārdos iztulkošu pats sevi, es viņiem to Stambulas konvencijas piemēru minēju, jo viņi te visu laiku saka, jācīnās un tur ar politiķiem jāstrādā. Mēs redzējām Starptautiskās Konvencijas līgumu, kā ratificēja, nomainīja koalīcijas sastāvu, izmet ārā partijas 2 ielikt citas vietā, un viss notikās. Mums tagad ir zaļā enerģētika arī un tāda veida lietas, un tas jautājums vairāk tāds ir, ko tad īsti mēs varam darīt, ja notiek šādi tests, I guess the question is, what other tools can we have aside from the ones you mentioned to put pressure on the politicians, because simply they don't care. Well, they will care. There's a quote I've used many times, is that when we're in the situation we are now, where people around the world are worried what their governments are going to inflict on them next, when the people are scared of the politicians, that's tyranny. And when the politicians are scared of the people, that's democracy. And surely, when you have elections, and your vote counts the same as everyone else's, they need of the people at elections, then there is, quite honestly, no hope. I might add that they falsify elections here with a great probability. But also people don't vote. Well, the people, an agenda where you actually level with the people and tell them the truth. You can apply, you can appeal to all the people who've been disenfranchised, lost trust in the political system. But I mean, the system we've got is not working for anybody. It's only working for the powerful lobbyists. It's not really a form of democracy. And I would say that there is no global climate crisis. That is not true. And carbon dioxide is the gas of life. And as far as the LGBT stuff goes, and we've moved on in my country now, it's all trans now. Trans. And when, it's like a test, when they can persuade you to believe that a man can be a woman, they know they've got you. You'll believe anything then. I mean, this is where they've got you. Jā, tagad būs daļējs tulkojums, jā, bija daudz runātāju, bet es ar Andrew teikto apkopošu, ka cilvēkus uzrunā varētu atgādināt viņiem, ka ja cilvēki baidās no politiķiem, tad tā ir tirānija. Un ja politiķi baidās no cilvēkiem, tad tā ir demokrātija. Un vēlēšana procesā parasti politiķi baidās, tāpēc viņiem vajag cilvēku balsis. Un ja politiķi nebaidās vairs no tā, vai kāds par viņiem balsos, tad ir pavisam slikti. Un tad bija komentārs par to, ka pie mūsu vēlēšana rezultāti iespējams tiek falsificēti, vai arī cilvēki ir ļoti politiski neaktīvi, nepiedalās vēlēšanās, divas replikas, kam atbilde bija, ka var vērsties pie šiem cilvēkiem, sakot, ka tā kā viņi šķiet vīlušies sistēmā un neredz iespēju darboties vai ietekmēt kaut ko, ka jūs redzat, ka sistēma nestrādā. Un acīm redzot, nav patiesa demokrātiska procesa, ka šī sistēma strādā tikai kaut kādai lobētāju saujiņai. Un tas varētu likt cilvēkiem domāt par to, kā kaut ko mainīt. Bet atslābstiet lūdzu, jo globāla klimata krīze noteikti nav. CO2, oglekļa dioksīds ir dzīvības gāze.
Un runājot par transpersonu problēmu, tad pie mums mēdz teikt, ja jūs varat pārliecināt kādu, ka vīrietis ir sieviete, vai otrādi, tad jūs viņu varat pārliecināt par visu. One more. I just wanted to ask you this thing. What about the CBDC? I thought that all ties in with the digital ID, central bank digital. We are probably going to have a banking collapse. The fiat money system is going to collapse again, probably in the next 12 months, 18 months. The Americans will try and keep it going after the election, unless they can get us into a big war with Russia, in which case they won't have any elections, and that's the end of democracy in the United States. Yeah, CBDC, Centrālās bankas Yeah, cipar well, naudu. that just brings in the Chinese social credit scoring system. You couple up digital ID with digital currency, which can be withdrawn, and once we get that digital currency, you don't need low traffic neighbourhoods or 15-minute cities, because when they give you your bank card and it doesn't work 15 minutes away from your house, you don't need the barriers anymore. Tas tāds par centrālās bankas izdod digitālu naudu. Amerikāņi mēģinās to noturēt līdz vēlēšanām noteikti. Un savukārt, ja tā kā to piedāvā Ķīna, ka būs digitālās identifikācijas kartes un digitālā nauda, tad nebūs vairs vajadzības pēc 15 minūšu pilsētām, jo 15 minūšu pilsētā mērķis vai viens no plāniem bija, ka arī valūtas naudas automātam jāatrodas bankomātam, jāatrodas 15 minūšu attālumā no cilvēka dzīves vietas, bet tam vairs nebūs nekādas jēgas, jo nebūs vajadzīga nekāda nauda. Jo viņi vienkārši atslēgs jūsu naudu, ja jūs brauksiet kaut kur ārpus jūsu 15 minūšu laiku rajonu. And of course, this is also one aspect of getting more control. Yes. And there are other more aspects of getting more control. And that brings us to the question, how can we recalibrate our inner compass when being engaged with so many different topics? And personally, I absolutely agree with what Andrew said. We need more independent politicians who do not then define themselves as right or left, but with the interest of the people. And that brings us back to a very, very ancient question, debated 1,000 years ago, probably wherever people are. And that is, every system and every political rulership originates from the people. And if it turns out that the system operates against the people, that the system does exactly the opposite of what it was created for, then of course we have to get rid of it and to get a new system. The minimum we have to do is to elect the right people who have understood that they have to represent our interests. And this is not a question of right and left, although the media want to make us believe that we are all far-right extremists. If they say so, then they are at the end of their list of arguments. I think they meant right so far. Yes, probably. Then please respond and tell them, look, in the Charter of the United Nations, Article 1, Paragraph 2, self-determination of the people, is this far right? Or look in the German Grundgesetz, Article 20, Paragraph 2, all power of the state originates from the people. Is this far right? Or go back to Jean-Jacques Rousseau, who has said what we have today, or every society actually, is built on a contrat social, on a social agreement, an agreement of the people. Is this far right? Or you can even go back to Cicero, who has delivered one of the most important definitions of what is the state. He said, res publica, the state, is res populi, is the matter of the people, and nothing else. So it always comes back to we are the people, and we define our interests, and the government has to serve us. And if it doesn't serve us, if the system doesn't serve us, if these CBDC and whatever constructions
on the basis of pandemic treaties do not serve us, then we have to say no and establish our own system. And those who represent truly us, like honorable member of the British Parliament, Andrew Bridgen, does it for his people. And I'm so proud to stand here next to Andrew and being allowed to present my views. And great applause to Andrew, who goes around the world. Your campus is now equilibrated. You're neither left nor right. You're just serving the interest of your children, of your family, of your people. So let's move together into this direction. Thank you so much. Jā, tulkojums, apkopojums, ja, tiem, kas klausās tulkojumu, ir viens aspekts, kā iegūt tādu lielāku pārliecību par sevi, kā pārkalibrēt to savu iekšējo kompasu, kā to uzstādīt par jaunu. Filips piekrīt Andrew, ka ir jāskatās un jāmeklē un jāatbalsta neatkarīgi politiķi, ne labējie, ne kreisie, bet tie, kas patiesi pārstāv tautas intereses. Un mēs atgriežamies pie tūkstošiem gadu sena jautājuma, jo katra sistēma, katra politiskā vara nāk no tautas. Un ja šī sistēma sāk darboties pret tautu, pretēji tam, ko tauta ir uzticējusi, vai pretēji tās nolūkam, tad no tās ir jāatbrīvojas. Tad ir jāpārvēl esošie politiķi, un tiem nav jāievēl jauni, un tiem nav jābūt ne labējiem, ne kreisiem. Un tad, kad mēdī mūs sāk apsaukāt par labējiem ekstrēmistiem, tas nozīmē, ka viņi ir izsmēluši savus argumentus, jo runa nav ne par labējo, ne kreiso spārnu politikā, bet mēs tikai, tad mēs viņiem sakām, palūkojieties apvienoto nāciju hartā, kur ir runa par tautu pašnoteikšanās tiesībām, Vācijas konstitūcijā, kur ir runa par tautas varu. Kaut vai atgriežamies Žana pie Žana Ruso sociālā līguma, kas ir arī tautas cilvēku līgums ar valsti. Un beidzot pie Cicerona, kurš sniedza savu valsts definīciju kā respublika, kas ir res populis un nozīmē tautas lietas. Un tātad mēs esam tauta, mēs definējam, nosakām savas intereses, un valdībai ir jākalpo mums un mūsu interesēm, vai arī šai valdībai nav jābūt. Un arī tauta var izveidot savu sistēmu, jaunu, kurā būs dota vara godīgiem politiķiem, viņu patiesiem pārstāvjiem, tādiem kā pašlaik ir Andrew, kuram man ir liels lepnums atrasties blakus, kurš tā veidā pārstāv savus vēlētājus. Tā kā atgriežoties pie kompasa, kompass ir kalibrēts, lai izdarītu pareizo izvēli. Thank you. I have a question regarding your call to action, what to do. You urge us to contact our MPs and contact our media and say no. I completely agree, that's very important. Nevertheless, we actually have done it already for years. And I myself, I have been fined about 40,000 euros for all the activities during the years. And it's really very hard to fight for this alone, because more or less we are alone in this fight. And well, that's the same situation as Andrew Bridgen speaking regarding the excess death, and there's only no MPs in the room and some cheerleaders on the other side of the window, which can be hardly heard. And that's the same situation actually here. And my question is,
are we going, what Andrew Bridgen said is like, I would call it a chaotic no. We must say no, I understand it, but this is a chaotic no. I'm asking, will we have like an organized no? Meaning that like international or some kind of, I don't know, international MPs, I don't know, some are like joining the power together, because we cannot fight this agenda, deep state agenda, with just a chaotic no. That's impossible. We have done it here already. Well, yeah, this needs pretty quick translation for the audience. Jā, jūs aicinātu uz noteiktu rīcību, uz konkrētu rīcību un kontaktēties ar politiķiem, ar medijiem un teikt nē. Un jā, tas ir svarīgi, es piekrītu, taču mēs jau gadiem ilgi to esam darījuši. Un es personīgi man ir uzlikts jau 40,000 eiro kopumā naudas sods par šīm aktivitātēm. Un es jūtu, ka mēs šajā cīņā esam vieni. Varbūt ir kaut karsēji, bet tie atrodas aiz loga kaut kur drošībā un patālu no mums, un es to sauktu par haotisku nē. Bet vai būs iespēja arī organizētam nē? Varbūt tādā veidā, ka parlamentārieši starptautiski apvienotos vai kā citādi? Right. I have spoken with Philip on this issue in a lot of countries across Europe. One of them that we were a few weeks ago, months ago, was the Republic of Ireland. Ireland had a referendum last week and voted against the establishment, 70% no. Their government wanted to take the word mother and woman out of all their literature. Yeah? The Irish wouldn't have it. Under the Crotty judgment, because the WHO treaties would take power and sovereignty away from Ireland, they will have to have a referendum and a full public debate. And it may be that we have our world's public debate in Ireland, and they will be debating it and voting on it. And I think our cousins in Ireland, will come through for us, and I think we can hold them there. They're good rebels, the Irish. We know. Jā, es varētu minēt Īrijas republiku varbūt šajā sakarā, kur nesen bija referendums, vispārējā referendumā 70% no iedzīvotājiem teica nē. Bija priekšlikums svītrot vārdus māte un sieviete no īru literatūras, un īri tam nepiekrita. Un attiecībā uz Pvo līgumu ir cerība, ka varētu būt līdzīgi, ka jābūt referendumam Īrijā, ka šis jautājums tiks pārunāts demokrātiskās debatēs, un tā ir mūsu cerība, jo mūsu brālēni varētu palīdzēt konkrētāk pateikt nē, jo īri ir labi dumpinieki. And that's why the Irish President Leo Varadkar had to resign a few days ago because of that referendum. Šī referenduma dēļ arī pirms dažām dienām atkāpās Īrijas prezidents. Win-win. Kā tad uzvara? But 30% still said yes to that. It was actually 26%. Jā, izskatās, ka 30% tomēr ir teikuši jā šajā referendumā, bet patiesībā tie ir bijuši 26%. Well, would you be so kind to share what you shared with me before this whole thing started about the vaccines and the children and the age? That you were speaking on that matter and basically. Oh yes. I spoke out on the 13th of December 2022 when in the UK the Medicines and Healthcare Regulatory Product Agency asked the government for permission to vaccinate with the experimental vaccines down to babies of 6 months of age. There's no healthy babies, children of under 5, under 11 have died of COVID-19, I think, anywhere in the world. So there's no risk from that. I knew that was it, and they'd go for me as soon as I spoke out on that. But I realised that I could get something out of it, which was I could stop it. And although they called me a conspiracy theorist, after my speech on the 13th of December, what I'll tell you is that they didn't vaccinate any healthy under 5-year-olds in my country, as they did in many other countries around the world. And when I spoke out
on the safety and efficacy of the booster in 17th of March last year. The government again said it was rubbish, but within 2 weeks they, instead of everyone being eligible for a booster, they moved it to only the over 75s within 2 weeks of those speeches. Because the speeches you give in Parliament, even if no one listens to them, it's like a court of law and they go on the record and people can be held to account. Gone against it. Sorry. No, it's good. Es minēju mūsu sarunā savu uzstāšanos Latvijas Karalistes parlamentā 2020. gada 30. decembrī, un runa bija par apvienotās Karalistes veselības aprūpes aģentūras pieprasījumu vakcinēt zīdaiņus no 6 mēnešu vecuma, pret ko es kategoriski iebildu, jo visā pasaulē dati liecina, ka bērni, kas ir jaunāki par 5 gadu vecuma vai pat 10, tādi veseli bērni nekad nav miruši no Covid. Un tajā reizē man izdevās apturēt šo lēmumu, tas netika pieņemts. Protams, mani nosauca par konspirācijas teoriju piekritēju un tam līdzīgi, bet es esmu vairāk kārt uzstājies parlamentā ar runām, kam ir arī bijušas sekas, tāds pozitīvs efekts. Līdzīgi, piemēram, bija ar tā devētā booster, tās vakcīnas, papildu vakcīnas lēmumu, ka visiem vajadzētu saņemt šo boosteru vakcīnu, kad es uzstājos ar runu parlamentā 2023. gada 17. martā. Valdība teica, kas par blēņām, bet mazliet vēlāk tika pieņemts lēmums, ka šī boosteru vakcīna nebūs jāpiemēro visiem, bet tikai personām no 70 gadu vecuma. Tā kā apvienotajā Karalistē parlaments ir ļoti spēcīgs, tas ir tā kā tiesa, ka šīs runas arī ir publiski zināmas un uz tām tiek izdarītas atsauces un tās nepaiet garām nepamanītas. Gribētu pateikt lielu paldies mūsu tulkam šodien. Paldies jums! Jā, parasti tulki nestrādā tik ilgi bez pauzēm. Jā, viņi samaina viens otru, jā. That actually was a compliment for our interpreter. Well, you've worked harder than anyone today. Es domāju, ka mēs varētu šīs te jaukās nots arī tulkam dot tomēr drusciņ pasaudzēt savu balsi. Thank you very much for this wonderful event. Thank you for coming here. We'll spend some more time with you guys tomorrow morning and meet some opposition representatives. Not too many of them wanted actually to, were not so interested, and that illustrates the situation here in Latvia. But it's because of Estonians that we found out about you, because we saw the presentation you made in Estonia, and our friends were there, and we stick together with Estonians and Lithuanians, and happy to learn that at some point we're going to Lithuania as well. We will definitely share that information with all the Lithuanians we know, and a big round of applause. Aplaudēsim vēlreiz mūsu. Šis bija ļoti tāds vērtīgs pasākums, jo tas nav skatīties YouTube video kaut kādus un domāt, ka sazvērstības teorijas mēs te izplatām. Šeit mēs redzējām reāli Anglijas parlamentā esošu deputātu un advokātu no Šveices, kuri braukā pa pasauli šobrīd un stāsta par šīm lietām, brīdina gan politiķus, gan iedzīvotājus, un tas parāda tikai to, ka viss tas, ko mēs ikdienā darām, redzam un domājam, ar mums viss ir kārtībā un mums ir jāturpina. Es ceru, ka šis pasākums bija kā iedvesmas avots jums un arī turpināt, nepadoties. Kā mēs dzirdējām, cerība ir, vai tā būs Īrija ar saviem referendumiem vai kāda cita valsts, kas šo te cīņu uzsāks tādā veidā iedvesmojot pārējo pasauli ar konkrētiem rezultātiem.
bet mums šeit svarīgi ir Latvijā, ka jūs turpinat ikdienā par šo te runāt, turpinat visus savus draugus, ratus informēt, un ir jābūt gataviem cīņai. Mēs noteikti, kā jaunatvieši, cīnīsimies pret šo te visu skaļš nē, Pasaules veselības organizācija kā tādai, jaunajam līgumam, vēja parkiem, un to visu mēs esam nodefinējuši, un ir jāsaka skaļš un skaidrs nē visos iespējamos līmeņos. Tāpēc paldies visiem, kas šodien atnākuši, un es domāju, mēs varētu tad grupas bildi uztaisīt. Viņu meklēkai grupa foto. Vēl viena lieta, kur varēs atrast visu šo te informāciju, ko mēs te filmējam, jo cilvēki... Jā, jaunatviešu lapā Facebookā ir un TikTokā būs prezentācija. Būs telegramā visos Ielieciet telegramā. Jaunatviešu Facebook lapā būs galvenā informācija. Tā, nebija tikai meklīgi, kas selfijas Truth will always prevail. Yes, the democracy, the power of the people. Yeah. Thank you, guys. All right, thank you. Thank you for the vote. Tas ilgāk nekā bija plānots, tā mēs
Well,
Starptautiskā konference ar Endrogu Līgumu šodien, tāpēc tieši ar 9. rīt pirmdien vakarā 9. un parunāsim ar visu, kas šodien notika. Mums iet vēl kaut kas. Iet vēl. Paldies visiem, kas skatījās, padalieties lūdzu ar šo ierakstu. Tiešraidī tie, kas TikTokā skatījās, tiem jau fragmenti būs drīzumā. Facebook lūdzu uzreiz padalieties, ļoti svarīga ziņa visiem, katrā gadījumā informācija. Paldies un pagaidām tā vēlāk video jūs piesakoties.